Good morning, dear learners. Welcome to teaching learning session of sociology. Today we'll discuss about objectivity in social sciences. It is very important that there should be objectivity. But what is objectivity? What do you mean by objectivity? Objectivity can be understood as the direction given to the researcher to be unbiased and open to criticism. See, it is very important that whenever a researcher is conducting any research, that researcher should be unbiased. If researcher is biased, then there are the chances that we can we that research the results could be we cannot generalize those results. So it is very important that researcher should be unbiased, right? It means that the evidences and fact need to be verified dispassionately. Whatever facts, whatever evidences you are getting, it should be verified without biased, so that you can generalize the results, so that you can conclude the exact results. Conclusion needs to be drawn on the basis of the facts without any value judgment or preconceived notions, free of individual's personal belief. So what is objectivity? Objectivity means that whatever the researcher should be unbiased. He researcher should verify the facts unbiasedly, and whatever conclusion drawn from those results should be free from any biases or any preconceived notions or the judgments of the researcher, right? So it should be free from the individual's personal belief or wish or will, right? So objectivity in social sciences has its origin in positivism, right? If you remember Durkheim said that it is possible to study the social sciences objectively as we can study natural sciences. So the roots of objectivity has its origin in positivism. Durkheim was a positivist, which propounds that researchers should remain distanced from what they studied. Right? Finding depends on the nature of what was studied rather than on the personality, belief, and values of the researcher. So, in short, what is objectivity? Objectivity is that researchers should maintain a distance, should keep away all the beliefs, values, notions, or the biasness, preconceived notions or the biasness, and should conduct the research unbiasedly, right? So it should be free from the personality, beliefs, and values of the researcher. And objectivity has its roots in positivism, right? Objectivity is often considered as an ideal for scientific inquiry, as a good reason for valuing scientific knowledge as the basic of authority of science in society. Durkheim and objectivity, because objectivity has its roots, has its origin in positivism, and Durkheim is the one who said that we can study the social sciences as we can conduct researches in natural sciences objectively. We can study the society objectively as we can study the natural sciences. So, according to Durkheim, it is possible to study the science, social science, or the society objectively. Durkheim worked towards making a sociology a distinctively different from other discipline. It is because of the efforts of the Durkheim that we are able to uh, this that sociology has emerged as a academic discipline, right? Durkheim outlined the methodological aspects of sociology, and in doing so, also brought out a clarified issue of the objectivity. When we were discussing about the Durkheim, we discussed a book written by the uh, Durkheim, that is the sociological method, in which he stated what all methods should be applied to conduct the research in social sciences. How can we study the society objectively? So, Durkheim outlined the methodologies or the methodological aspects of sociology. How can we conduct the research in society or in social sciences?
right? So he clarified, in that he clarified the issues of objectivity, how objectively we can study the society objectively. Social fact, we discussed about social fact in detail, right? Durkheim, while trying to develop the subject matter of sociology and its method, propounded that all preconception must be eradicated. In the rules of sociological method, Durkheim emphasized that there are certain facts in social life which cannot be explained by physical or psychological analysis, and these were the social facts. What are the social facts? According to Durkheim, we discussed about social fact. What is the social fact? Anything, things, anything can be social fact. We can study anything in the society, and what is the social fact? Anything which can be studied is known as the social fact, right? So according to Durkheim, social fact is what? Social facts are uh, uh, there are certain facts in social life which cannot be explained by physical or the psychological analysis, and these are the social facts, right? According to Durkheim, social facts have an objective reality that sociologists can study in a way similar how other scientists such as physicists study the physical world. So what are social facts? The things are the social facts. So as per Durkheim, we can study the social fact as, now we can study the things as scientists in a similar way as the other scientists such as physicists or any other natural scientist study the physical world. Because social facts are what? Social facts, according to Durkheim, social facts are nothing but the things, and we can study unbiasedly these things as we can study other natural things in a similar way, right? Social facts are objective and are capable of being perceived from outside. So, according to Durkheim, it is important that researchers should observe the thing from the outside. Researchers should not indulge with the society, right? If the researcher is studying the things from the outside, then only the researcher could be unbiased. And when researcher will be unbiased, you can study the society objectively or the social fact objectively. So, according to Durkheim, it is possible to study the social sciences objectively, or to study the society objectively, and how you can do that? Through social facts. Social facts are the things, these are nothing but the external things, right? And the social facts are objective and are capable of being perceived from the outside, right. Social facts are understood only by the sociological laws. There can be no psychological explanation of these facts. Sociology cannot be explained by the principle of utility or individual motivation, right? Its explanation can only be social. So as per Durkheim, this social fact could be understood only by the sociological laws. One should not apply the psychological facts or the laws to this. There is nothing can be explained by the principle of utility or motivation or anything else. It can be explained only by the social facts, right? A social fact is every way of acting fixed or not capable of exercising on individual and external constraint, or again every way of acting which is general throughout a given society, while at the same time existing in its own right independent of its individual manifestation. So, as per Durkheim, a social fact is characterized by its being external to the individual. Social fact, what are the social fact? That is, some external things are the social facts. So, the social facts are characterized by the external, that it is being external to the individual. Nothing that it is external to the individual, and like any other thing, individual can study these social fact, right? Constraining upon the individual and its independent of the individual should be treated as a thing as per the first rule. Think, what are the social facts? Think.
What are social facts? Are the things. The first rule is that it is independent of individual, right? It is an external thing, and and it should be that social fact should be treated as a rule. Sorry, as a thing. This is the first rule. This characteristic is important as understanding and establishing that would help them in objectivity of his methods. While social fact is considered as a thing, it can be directly observed and objectively measured because it is external thing. Because social facts are the thing. When it is a thing, you can externally observe the thing, or you can objectively measure the thing, right? Because it is the thing, so that researcher can study it objectively, can observe it from the outside. It is not related to the individual, right? So according to Durkheim, it is possible to study the society objectively through social facts, and social facts are nothing but the external thing which can be observed and studied objectively or measured objectively. In order to study a social phenomenon objectively, a scientist must define the thing he treats in order that his subject matter may be known. The definition of the phenomenon to be objective must take into consideration the natural characteristics of the phenomena and not the ideas of it. So, how can you conduct this? How can you define these things? Through certain characteristics, natural characteristics of the phenomenon, and not through the ideas of it. So through social facts, you can, according to Durkheim, through social fact, researcher can study the society objectively, right? This study of suicide. Durkheim was of the opinion that his study of suicide supported his methodological views and argued that his study of suicide demonstrated that real laws are discoverable and social phenomena obey laws in the same way as the natural phenomenon. Durkheim identified various types of suicides like altruistic suicide, egoistic suicide, and anomic suicide. We discussed all these types of the suicide in detail. These types of suicides were characterized on the basis of level of integration of an individual had with the society. So, how he differentiated, how he identified these types of the suicide, whether it's an altruistic or egoistic or anomic suicide, that is, he defined it according to the he categorized it on the basis of the integration of an individual with the society, how individual was integrated with the society, right? So Durkheim used detailed statistical records of suicide from number of European societies. He compared those data and then concluded. A result showed that the rate of suicide was fairly constant over a period of years, that there were significant difference in the suicide rate between the societies and between the social group within each society. So he compared and contrasted the suicide rates of various societies. So right. So according to his studies, that what he observed that that the suicide was fairly constant over a period of years, and there was a significant difference in the suicide rate between the societies and between the within the societies between the social groups, right? From these observations, he argued that suicide rate should be regarded as a social fact. So, from these, he concluded that suicide could be regarded as a social fact, or it's a thing which can be observed from outside and can be studied objectively. Since the rates varied systematically between the society, it may be assumed that there are socially determined. As we said that he found that
the rate of suicide was constant for a particular period, and there was a significant difference in the suicidal rate between the societies and within the social and between the social groups within a society. So, from these observations, he concluded that the rates varied systematically between these societies, and it may be assumed that they are socially determined, because from this he concluded that these types of societies are based on the integration of an individual with the society, because it varies from society to society. Durkheim claimed that each society is predisposed to contribute a definite quota of voluntary death. The answer to differing rates in the society can be explained by analyzing the society and not the individual. So, how can you analyze that why there is a difference in the suicide rate within the society or between the various society? It depends on the. It depends. It can be explained by analyzing the society, but not the individual, because according to Durkheim, that the suicide depends on the society, right? The study of suicide proved that the behavior of an individual was a product of a social fact rather than the individual motives. From this study, he concluded that the behavior of individual depends on the social facts. It depends on the society rather than the individual motives. How this society sees an individual, how society perceives the thing. So, according to Durkheim, so suicide that this suicide is a product of a suicide is because of the social pressure, or because of the integration of an individual with the society. So, suicide of an individual is a social fact rather than the individual motive, right? Although suicide seems to be a personal and private act, its causes lie in the nature of social group. It is therefore product of social forces which are external to and act upon the individual. Right. So, as he studied various societies, compared and contrasted various societies and various groups within the society, from this he concluded, from this Durkheim concluded that uh, suicide is a social fact. It is a thing which can be observed from the outside, and you can study the things objectively, right? So, according to Durkheim, one can study the society objectively through social facts by observing the social fact externally without being a part of that society, right? So, Weber on objectivity, right? Methodological debates in Germany can be understood on the basis of two interrelated factors. There tended to be in Germany a firm division between the natural sciences and the cultural disciplines. This led to only a natural phenomenon to be seen as open to the theoretical analysis. This, as a consequence, led to the studies in natural and social phenomenon developed in a different ways. According to Durkheim, we can study the social sciences objectively as we can study the natural sciences. But during Weber's time, there is a methodological debates in the Germany, right? Uh, that they are tended to be in Germany a firm division between the natural sciences and the cultural discipline, right? So, during that period, that this debate led to this debate led that the natural phenomenon to be seen as open to the theoretical analysis, right? And so then the social phenomenon should be developed in a different way, right?
See, after the early works of Adam Smith and David Ricardo, non Marxist economic theory becomes stagnant, with the result the economics had a great difficulty in trying to explain the working of actual industrial economies they existed in the 19th century. So these problem could be dealt by developing the better theories or by avoiding science altogether and to concentrate on the historical development of a particular economic system, right? So this led to the development of historical and the theoretical economics, which also had a methodological issues dividing them into see at the time of uh, um, during the early works of Adam Smith and David Ricardo, it became that the non-Marxist economic theory becomes stagnant and it become difficult to explain those theories. So it could be this problem could be dealt through by developing the better theories or by avoiding the science altogether and to concentrate on the historical development of particular economic system, right? So this led to the development of historical and the theoretical economics, which had methodological issues dividing them. There were four issues which these two groups disagreed upon. Weber used these debate as his baseline to develop his own methodological orientation. He tried to bridge a gap between the two groups and the origin of his argument to the two schools of thought to be found in the work of William Delthe and Ricketts. It was these two people who provided the methodological tool for Weber to build his sociology. It was the period while the sociologists were finding it difficult to explain the phenomenon. They were looking for something on the basis of which they could explain the economic phenomenon. This led to the development of the historical and the theoretical economics, right? But again, there were certain problems, right? There were two groups and they were disagreed upon certain facts, and there were debates. The debates were going on between the two groups, and Weber used these debates as his baseline to develop his own methodological orientation, that how can you study the science society objectively. According to Weber, you can study this you can study the society, but he needs more a better methodology to he wants to develop a better methodology, or he needs a better methodology to study this society. So he used these debates as a baseline for his methodology, and he tried to bridge a gap between the two groups, right, and the origin of arguments to the two schools of thoughts. It was these two people who provided the methodological tools for Weber to build his sociology. So Dilthey and Ricketts, as when we were discussing Max Weber, we said that Max Weber was influenced by the Dilthey and Ricketts. So these two people have given him the ground to develop a methodological tools, right? What were the four issues on which the exponent of historical and the theoretical economics disagreed were? The theoretical economics involved the relative importance of deduction and induction. The historical economist blamed that the theoretical economist used the deductive method was faulty because their theories could not explain the reality. So there is a disagreement between the historical and the theoretical economics. The theoretical economics involved relative importance of deduction and induction, and the historical economics blamed that the theoretical economist uses a deductive method uses of deductive method was faulty because this theory could not explain the reality. The division between the two groups had to do with the universality and the relativity of the findings.
there was a misunderstanding regarding the level of rationality and irrationality in human behavior. So it was very difficult to understand the level of what is rationality and what is irrationality in the human behavior. So there was a misunderstanding, right? And there was a difference between the two group that had to do with universality and the relativity of the finding, whether you can universalize the things or whether there is a relation between the things. The two groups had to deal with the issues pertaining to the economics as ethical discipline on the one hand and economics as a science on the other hand. The historical economist saw it as an ethical discipline that could solve the problem faced by the German society. As Weber was influenced by the Delphi. So, Weber and Delphi argued that nature and human behavior could be studied scientifically, but they produced different kinds of knowledge which was to be recognized. So, as per the Delphi, that it is we can study that nature and human behavior could be studied scientifically. We can study the human behavior objectively as we can study the natural sciences, but these produces the different kinds of the knowledge, right? You can study the human, as per Delta, you can study the human nature objectively, but these produces a different type of a knowledge which was to be recognized, right? Delphi argued that the two sciences have different subject matters, and because of this, researcher in each field obtain the different kinds of knowledge. We discussed about it, the subject matter. Various sociologists discussed the subject matter of the sociology, right? So, as per Delphi, that the subject matter of natural sciences differs from the subject matter of sociology. Although you can study the scientifically study the society as the natural sciences, but as there is a difference in the subject matter, so you will get the different results, right? And so the researcher could get a different kind of the knowledge, and both type of knowledge according to Delphi is important. Natural sciences produces knowledge which is external, meaning that physical phenomenon are affected by one another in a way that can be seen and explained in terms of valid laws. So as per Delphi, that natural sciences, because the natural sciences and the social sciences has a different subject matter, they produces a different type of the knowledge. The natural sciences knowledge produces a knowledge which is external, meaning than the physical phenomenon, and they are affected by one another, right? And social sciences, the knowledge that is produces internal meaning, and each person has an inner nature that must be comprehended in some way in order to explain the event. So as per Durkheim, we can that there are the social facts and you can study the society externally to observe by observing it externally. But as per Delphi, that the social sciences, the knowledge produced by the social sciences is internal. There is an internal meaning related to the knowledge produced by the social sciences, and that internal meaning, that each person has an inner nature, and that must be comprehended in the same way in order to explain the events. So you cannot say that social, you can that it is an external fact and you can observe it externally. It is internal to an individual. In natural sciences, it is enough to observe event and the relationship. But in social sciences, researcher must go beyond mere observation and seek to understand each person's inner nature in order to explain events and relationship. And these explanations can vary based on the cultural background of the researchers.
So, as per Delthe, we can study the society scientifically, but there is a small difference. You cannot, as in natural sciences, researcher can observe the things or the events from the outside and can explain the relationship from the outsides in the in natural sciences. But in social sciences, the researcher must go beyond mere by observation and seek to understand the person's inner nature. And when one inner nature, why it is important to understand the inner nature in order to explain the event and the relationships. And these explanation can vary from society to society, from culture to culture, from group to group, right? For Weber, Dilthey was correct in noting that social sciences could be obtained different form of knowledge than the natural sciences. Weber agreed with Dilthey that social science statements are different from and must be kept separate from a value judgment of any sort. So, as per that Weber agreed to the Dilthey that social sciences statement are different from the natural sciences and must be kept separate from the value judgment of any sort. You cannot say that this is correct and this is not correct. That varies from individual to individual, from culture to cultural background, from society to society. So it should be kept away from the value judgment. The most important part that Weber agreed was that social scientific knowledge is to understand Vasthane, that subjective meaning people attach to their actions. So he has given the Weber has given the concept of Vasthane. Vasthane is what? The subjective meaning that the people attach to their actions. Why people are doing something? There must be some reason. What is the meaning of that action? It is very important to understand the action, the reason beyond any of the action. So Weber agreed that the social scientific knowledge is to understand the subjective meaning of people attached to their actions. So you cannot observe it, as per Weber, you cannot observe the things in the society from outside. One should be the part of that society so that he should understand the subjective meaning associated with individuals' action, right? So, Weber developed a different way of emphasizing the importance of Varsthane. Weber emphasized that importance of understanding the individual behavior while at the same time he was able to assess the significance of historical event in an objective manner. So he has emphasized on both things, that is an individual action. He has emphasized on the Varsthane and he has given a due importance to the historical he has given due importance to the significance or significant importance to the historical event in a objective manner. So he was influenced with the Delthe that one should study the objective meaning of individual's action. Weber and Rickert. Rickert was also concerned with the disjunction between the world of nature and world of human activity that existed. Rickert was of the opinion that reality could be divided into unlimited number of objects for study. These objects could in turn be broken down into unlimited number of parts, which meant that reality could never be completely understood, as there would always be some another way of understanding and looking at it. So as per Rickert, it is difficult to understand the things objectively or to understand the things by observing from outside. So as per Rickert, there could be the many things, many meaning associated with a certain actions, right? So the objects could be the object could in turn be broken down into unlimited number of parts, and each part could have a different meaning. So it is one could not completely understand. There could be the n number of ways to look at these certain things, right? So the problem that arose was, how could one then know anything about the reality? Rickert was of the opinion that human being could formulate a concept of those aspects of reality which they thought were important.
Ricotta concept formulation was an important tool in knowing the reality objectively. Ricotta confronted that the problem how scholars select the topic for this study. Rickert asserted the researcher choice of topic is made on the term of the value relevance. This emphasis on the value relevance implies the subjective rather than the objective conception of the knowledge because the researcher are forced to rely on their own values. So Weber agreed that reality is unlimited and human being could know it in terms of concept used to select out significant part of the word for examination. So that Rickert said that there could be the n number of things. The reality could be unlimited, and one should select a part of it what you want to study, and Weber agreed to it that reality is unlimited and human being could know it in terms of the concept used to select out significant part of the word for the examination. Select the significant part of the word which you want to examine, right? So Weber thought that it is not important why a scholar chose one topic over the another because the selection of topic was determined by the values. So he has when we were discussing the Weber, we discussed that he has given emphasis on the values and the belief system, right? According to Weber, what was more important was that the research process need to be the objective, and this could be achieved when the data are clearly conceptualized and systematically analyzed. So he was Weber was influenced with Delphi and the Rickards. So he has taken this uh, the debates or the Delphi and the study of the Delphi and the Rickards was a base for the study of the Weber. That this has given a base to the Weber. So, what was the Weber's view on objectivity? Weber's methodology of social sciences begin with consideration of overriding importance of objective sociology. He was of the opinion that no scientific analysis can include ethical values within it and be regarded as objective. During the time of Weber, many did not believe that an objective sociology was possible, as values were not separated from the research process. But Weber confronted that the problem of values by observing that sociological inquiry should be objective or value free, right? So it should be what is value free sociology? By value free sociology, Weber means that the researcher's personal value and economic interest should not affect the process of social scientific analysis. So before Weber, people thought that it is not possible to study the society objectively. It should not be value free. But as per Weber, it could be value free. Value free sociology means what? Value free, as per Weber, value free sociology means that the researcher's personal value and economic interest should not affect the process of scientific analysis. Right? Objective analysis were possible if sociologists were use a rational method in which the research process is a systematic. That is, empirical data must be categorized in terms of clearly formulated concepts. Proper rules of evidence must be employed, and only logical inference must be made. So, how can you study the society objectively? As Weber said, that you one can study the society objectively through systematic methods. The systematic method, what all systematic methods involves? The systematic methods involve that the data should be empirical and it should be categorized in terms of clearly formulated concept. What type of a data you want to collect? It should be categorized in terms of formulated concepts that
it should be clear what type of empirical data one wants to collect, and the proper rules of evidence must be employed. That one should employ the rules, proper rules, and then logical inference must be made, right? Values and science. Weber said that there was no scientific way of choosing a topic of doing a research. There is no scientific way. One can choose as per one's wish. The choice of topic comes before the research is undertaken. The only basis of individual to choose a particular topic is value. But once the topic is chosen for study, Weber advocates that the scientist must follow an objective research process. Weber rejected the search for general laws in favor of historical theories and opined that the universal law exclude important and unique historical event. So as per Weber, that it is not possible to choose any topic scientifically, that the chosen topic, the researcher choose the topics on the basis of the values. Here the values plays an important role. But as per Weber, after choosing topic, that one should, the researcher should carry out the research objectively. It should be value free, it should be biased free, right? So researcher should follow the objective research process, right? So ideal type, he has given ideal type. What is ideal type? What the Weber believed that only the use of ideal type could lead to an interpretative understanding. He has given, he emphasized on the interpretative sociology. Right? Ideal type concept, according to Weber, helps to develop our skills of assertion in research. So, what is ideal type? That the use of ideal type could lead to an interpretative understanding, that how you interpret one's action or one phenomenon, right? And this ideal type concepts, according to Weber, helps in develop our skill of assertion in research. It is not a hypothesis, but it offers guidance to construction of hypothesis. Right? It is not a description of reality, but it aims to give a clear means to describe the reality. What is hypothesis? An educated guess is known as hypothesis. Ideal type is not an hypothesis, but it helps us to formulate a hypothesis, and it is not a description of reality. It doesn't describe a reality, but it aims to give a clear means to describe the reality, right? To create it, only those elements are selected from the reality which fit together in most rational and suitable ways. So it is very important to select only those elements which fit together in most rational and the suitable ways. The ideal type is utopia. It is mental construct which cannot be found to exist in reality. The ideal type is constructed by the abstraction and the combination of indefinite number of elements, which although found in reality are rarely or never discovered in this specific form. As he was influenced by the Rickert, and Rickert said that there could be the n number of elements which could be studied. So, according to Weber, the ideal type is constructed by the abstraction. It is constructed by the abstraction. It is nothing but an abstract concept and the combination of indefinite number of elements, which although found in reality are rarely or never discovered in the specific form. With the help of ideal type, one can find out what degree is it similar or different from the reality. An ideal type is a means and not an end. Okay. Popper, then Popper on objectivity. What is Popper? Popper understood the social and human science to be interchangeable. In Popper's logic, three dominant concepts characterized the social sciences are the scientific, objective, and empirical. What was Popper's view on objectivity? That according to Popper, the social and the human sciences
to be interchangeable. In Popper's logic, three dominant concepts characterize the social sciences. There are the three concepts which characterizes the social sciences. The first concept is scientific, second is objective, and third is empirical. Popper understood the social sciences as a science, a position that attempts to refute the widespread idea that the social science represents a weak form of a science. So, first is it is scientific. As per Popper, it is not a weak science. You can, it a social science is a science, right? Social science is a science, it's not a weak science. Popper considered the social science to be objective. The second idea was objective, right? Popper placed the social sciences in social world which contain a definite physical forces. These physical forces give an objective character to the social sciences. So Popper placed the social sciences in social world which contains a definite physical forces, and these physical forces give an objective characteristics to the social sciences. According to Popper, we can study the social sciences as per the laws of natural sciences, right? Locating objectivity in an intersubject way, he highlights that the social world of a science as necessary to ensure objectivity itself. The exchange that happens, such intersubjective engagement as peer review and criticism can filter out biases. So if there is any biases, we, according to Popper, we can study the social sciences objectively, and if there during the exchange that happens in intersubjective engagements, and through peer review and through criticism, one can filter out the biases, and when one can filter out the biases, we can study the social sciences objectively, right? So objectively then is not a goal in and by itself, not the achievement of an individual scientist, but a nest of autonomous, objective, and physical entities of social world, like communities, groups, institutions, and venues that criticize the researcher proposed theories. So, according to Popper, through criticism and through the peer reviews, one can filter out the biases, and because of this, he said that objectivity is not a goal in itself or by itself, right? And nor it can be achieved of an individual scientist, but it is a nest of many things, of autonomous, objective, and physical entities of social world, which helps us to remove the biasness, like communities, like groups, institutions, and venues that criticize their researchers proposed theories. Then objectivity derives from the combination of these social and physical forces. Objectivity is the byproduct of critical intersubjectivity, such that subject does not command on his or her own. So, objectivity, as per the Popper, objectivity is the byproduct of the critical intersubjectivity, right? So it is because of the peer reviews, it's a byproduct of critical intersubjectivity, right? Such that the subject does not command his or her own, right? Reflexivity. So before we proceed further, objectivity as per Durkheim, a quick recap. As per Durkheim, we can study the society subjectively, as we can study the natural sciences, and that social facts plays an important role. Social facts are what? Social facts are nothing but the things, and through observing the, and by observing the social fact from the outside, one can study the society objectively. As per Weber, he was influenced by the Delphi and the Ricketts, and as per Weber, that one can study
the society objectively, but he has given much emphasis on the values, that one show that the researchers that the value plays an important role while researcher is choosing a topic. But after choosing a topic, that researcher should be value free and should conduct the research objectively, right? And that interpretative, he has emphasized on the interpretative sociology, that interpretation of an event plays an important role. And then the Popper play says that it is we can study the that the social science is not a weaker science, it is a very strong science, and we can study the society objectively. But that the objectivity varies, that the peer reviews and the criticism of the various various researchers or the experts could lead to an bias free research or the study, right? Reflexivity, what is reflexivity? Reflexivity is the process by which the researcher reflects upon the data collection and the interpretation process. The term reflexivity has a different meaning in the different context. So, what is reflexivity? What is reflexivity? It is a process by which the researcher reflects upon the data collection and the interpretation process. This is a term used in the wide variety of sense. In general, it means reflecting and specifically as a part of social research. Reflexivity is a process by which the researcher reflects upon the data collection and the interpretation process. Talcott Parson, Anthony Giddens, Harold Garfinkel have used this concept in their work. The two very important uses of the term can be identified. First is it is used to characterize the general feature of the modern social life. What is reflexivity? What is reflexivity? Is a process by which the researcher reflects upon the data collection, how data has been collected, and the interpretation process. And various sociologists like Talcott Parsons, Garfinkel, and Anthony Giddens use this concept in their work. And there are the two very important usage of the term, right? First is it is used to characterize the general feature of the modern social life. What are the general feature of the modern social life? And second is it is used more specifically to refer to the certain characteristics of the social scientist attempts to explain the social science. So what are the characteristics of the first is the characteristics of the modern social world, and the second is certain characteristics of the social scientist. The term reflexivity was coined by Elvin Goldner, who desired sociological examination of sociology. So reflexivity was desired. This term was coined by the Goldner. Remember this thing. A very substantial and exhaustive argument for so-called reflexive sociology found in Goldner's work, The Coming Crisis of Western Sociology. He translated that the methodological and the theoretical context of ethnomethodology and proposed reflective sociology. So we'll discuss about this in detail in our next lecture, right? So what is, if I'll go by, what is we discussed about the objectivity today, right? Objectivity in social sciences, that objectivity is very important. As when while we were discussing the Durkheim, while we discussed the Durkheim in detail, we discussed that as per that it is because of the efforts of the Durkheim that we are able to study this social sciences or the sociology as an academic discipline. It is because of the efforts of the Durkheim, and Durkheim was a positivist, right? And this objectivity has its roots in positivism, right? And as per Durkheim, we can study the social sciences
objectively, right? How can we study the social sciences objectively? We can study the social sciences objectively through that is through social facts. Through social facts, what are the social facts? Social facts are nothing but the things which can be observed externally. When you can observe something externally, so you can observe something externally, and when researcher is not a part of that, when you are observing something externally and you are not biased, you are not a part of that, then you can study that thing objectively. So you can study through the facts, you can study the sociology through social fact, and not being a part of that society. Researcher, according to Durkheim, researcher should not be a part of that society. He should observe the things from the outside, and when the researcher observes the things from the outside, that person could be unbiased and can study the facts from outside. Weber, and then Weber, according to and thing, and then he studied and then Durkheim studied about the suicide, and he categorized the various types of the suicide, and he compared and contrasted the suicide rates of the various societies, and from various societies, and the and he compared and contrasted various groups within the society, and from this he concluded that one can study it objectively, and and as per Durkheim, that it is because of the society which plays an important role, it is not the individual. Weber on objectivity, Weber was influenced by the Dilthey and the Rickert, right? And the arguments of the or the work of the Dilthey and the Rickert was the base for Weber's rules, right? Of research rules. So according to Weber, that research should be value free, but while choosing a topic, the choice of the topic depends on the value of the researcher. It is not possible that the choice of topic should cannot be value free. That it depends on the value of the researcher. But after choosing a topic, right, the researcher should leave all the values and should be unbiased while conducting a research. The values, the topic, that is the chosen of topic or the choice of a topic depends on the values of the researcher, right? And as per Rickert, that there are the various elements, right, which could be studied, and it could lead to, as per Dilthey, that there are that the results that these that researcher, that we can study the society objectively, but the natural sciences results could vary from the social sciences result. So as per Weber, that one can researcher can choose a topic on the basis of the values, but after choosing a topic, researcher should be value free and should conduct the research unbiasedly. And how he could do that? He could do it through the ideal type. What is an ideal type? According to Weber, ideal type is nothing but a tool to conduct the research scientifically. Again, social factor is a tool to conduct the research scientifically or objectively as per the Durkheim. And ideal type, what is ideal type? Ideal type is a tool to conduct the research scientifically or objectively, right? That Weber has given a term Versthane is important. He has given that, and he introduced that interpretative sociology, right? Interpretation, that it is important to understand and interpret the actions why someone is doing something, right? And how uh, and the reasons behind an individual's action, right? So one can do it, one can study objectively, one can study society objectively through ideal type, right? And then Popper's on objectivity. Popper was again of the, according to Popper, that social sciences is not a weak science,
it's a strong science, and we can study the society objectively. How can we study the society objectively? We can study the society objectively. It is even if the researcher is somewhat researcher could be somewhat biased, but then again the peer reviews or the criticism of various experts of the field could filter out that biasedness, and through this we can study the research or the society objectively. So it is as per so there are various methods proposed by the various sociologists to study the society objectively, right? Whether according to Durkheim, through social fact, yes, through social facts, we can study it objectively, because social facts are the things which could be observed from outside, and being not a part of any of the society, or being not a part of any of the thing, when one is observing something from outside, then one can study that thing objectively, right? And as per Weber, that ideal type is a tool which helps to study the society objectively. And he was very much influenced with the Delthe and the Rickert and the Delthe, and the debates of the two groups form a basis of the tools, or the basis of the methodology developed by the Weber. Weber has given a concept of the Versthane and interpretative sociology. According to Durkheim, it is because of the society. Society plays an important role, and while he was studying, while Durkheim was studying about the was researching upon the suicide, then he concluded that it is not an individual act, it is because of the society, or it is because of the relationship of an individual with the society, that suicide happens. It is not because of the individual's wish or will. And according to Weber, it is important that one should understand the and one should understand the actions, or actions of an individual, why an individual is behaving in that particular way, right? So today we discussed about all these things. That's all for today, and we'll discuss about reflexivity in our next lecture. Thank you very much. Namaskar.
పాఠం వచ్చేసి ఫెమినిస్ట్ అప్రోచ్, స్త్రీవాద దృక్పథం. ఇది ఈ పుస్తకంలో చివరి పాఠం. స్త్రీవాద దృక్పథం అనేది నేడు ప్రపంచంలో దీని యొక్క ప్రత్యేకత పేర్కొనబడింది. స్త్రీవాద దృక్పథం 20వ శతాబ్దంలో అర్థశాస్త్రం, సమాజ శాస్త్రం, జనాభా శాస్త్రం, మానవ శాస్త్రం లాంటి ఎన్నో శాస్త్రాల్లో స్త్రీవాదం గురించి చెప్పబడింది. అలాగే ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రంలో కూడా ఈ యొక్క స్త్రీవాద దృక్పథం గురించి చెప్పారు. అంటే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కూడా ఈ యొక్క స్త్రీవాద గురించి ఎన్నో పరిశోధనలు జరిగాయి. ఈ యొక్క సాంఘిక శాస్త్రాల్లో దీని యొక్క స్త్రీవాద యొక్క పరివర్తన గురించి తెలియజేయబడింది. అంటే సరిహద్దులు దాటి దాని యొక్క నిబంధనలు తిరిగి అంచనా వేయడం జరిగింది. అంటే స్త్రీవాదం ఎలా ఉంది, దీన్ని ఎందుకు పుచ్చుకొచ్చింది, వివిధ శాస్త్రాల్లో స్త్రీవాదంతో ఎలా సంబంధం కలిగిందో అని చెప్తుంది. అయితే స్త్రీవాదం అనే పరిశోధన యొక్క ఒక పద్ధతి. ఇది వాస్తవానికి మరియు వివరించడానికి ప్రయత్నించడం జరిగింది. అయితే ఈ యొక్క స్త్రీవాదాల్లో నేడు జీవన విధానంలో ఎలా ఉంది అంటే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో, ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రంలో స్త్రీవాదం యొక్క అన్వేషణ వెలుగులో ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే, అయితే దీనికి సిద్ధాంతపరంగా దీని యొక్క రూపం చెందడానికి స్త్రీవాద దృక్పథానికి మాట్లాడడానికి 3 అంశాల గురించి చర్చించడం. మొదటిది పాలనలో మహిళా స్నేహపూర్వకత. అంటే మొదటిది పాలనలో మహిళల యొక్క స్నేహపూర్వకత. రెండవది ప్రభుత్వ పాలనలో మహిళల భాగస్వామ్యం. మరియు మూడోది వచ్చేసి పరిపాలనలో లింగ సమస్య అంటే లింగ భేదం, స్త్రీ పురుష అనే లింగ భేదాన్ని ఉన్నది. నేడు సనాతన ధర్మం, భారతదేశం యొక్క సనాతన ధర్మంలో స్త్రీని ఎక్కడ కూడా ముందు పెట్టారు. తనను అణగదొక్కబడింది, అది వాస్తవం. మన భారతదేశం నుంచి ఇతిహాసాలని రామాయణం, మహాభారతం, పురాణాలు, వేదాలు ఇవన్నీ కూడా స్త్రీని ఒక అంటి ముట్టినట్టుగా తన యొక్క పాత్రను నిర్వర్తించారు. అలాగే నేడు యూరప్ కంట్రీల అమెరికా, బ్రిటన్, ఈ యొక్క పశ్చిమాసియా దేశాలు కావచ్చు, ఇక్కడ ఉంది. కొన్ని దేశాల్లో స్త్రీ కాలు బయట పెట్టడానికి వీల్లేదు. కొన్ని మతాలు సభ్యత, సాంఘిక, ఆర్థిక, రాజకీయ, సాంస్కృతిక విధానాల్లో కూడా సంస్కృతి అనేది అతి ముఖ్యమైనది. సంస్కృతి అనేది ఆచారాలు, వ్యవహారాలు, వీటి ద్వారా స్త్రీని అణగదొక్కబడింది. కాబట్టి ఇక్కడ మన ఈరోజు ఈ పాఠంలో ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రానికి దీని స్త్రీ విధానాన్ని వివరిస్తుంది. ఈరోజు మనం ఈ పాలనలో లింగ విశ్లేషణ యొక్క పారామితులను మనము ఉన్నత స్థాయిలో హైలైట్ చేయబడింది. పాలనలో లింగం యొక్క పాత్రకు సంబంధించిన సమస్యలతో వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ యొక్క పాటల్లో పురుషులు మరియు మహిళలకు ఇద్దరికీ సమానంగా ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి ఆరోపించిన శత్రు పరిపాలనా రాష్ట్రం. శత్రు అంటే ఒకరికి కాదు, మహిళ అంటేనే పురుషునికి ద్వేషం. ఎందుకంటే ఎక్కడ తనకి అధికారం ఇస్తే పురుషుని అనగదొక్కుతుందో అనే విధానంతోనే శత్రు పరిపాలన రాష్ట్రంగా ఇది వెళ్ళగలిగింది. అయితే ఇక్కడ స్త్రీవాద దృక్పథాన్ని అర్థం చేసుకోవడం, స్త్రీవాదం ఎలా ఉంది, దాన్ని ఇప్పుడు మనం ఎలా అర్థం చేసుకుంటామో మీకు వివరిస్తాను. స్త్రీవాదం అనేది మేనేజ్మెంట్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే పాలన నిర్వహణ అనే దానిలో అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ మేనేజ్మెంట్ అప్రోచ్, దాని ప్రిన్సిపల్ రీజిమెంట్ గవర్నమెంట్ బ్యూరోక్రాటిక్ ప్రభుత్వాల వ్యవస్థాపక ప్రభుత్వంగా మార్చడానికి ఇది విస్తృతమైన కేసును రూపొందించింది. అంటే వెబెరియన్ మోడల్ మరియు వెబెరియన్ యొక్క మోడల్ ఏంటి, బ్యూరోక్రసీ, ఆర్గనైజేషన్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ లైన్లో టేక్ ఫర్ గోటెన్ రియాలిటీ సవాల్ చేయడంతో రీజిన్వేషన్ ప్రాజెక్టు ముఖ్యమే. రీజిన్వేషన్ అంటే దాన్ని
కొత్తగా రూపాంతరం చెందించాలి. ఆ రూపొందించలో బ్యూరోక్రసీ వెబరు ఉద్యోగ స్వామ్యాన్ని నిర్వచించాడు. ఆ ఉద్యోగ స్వామ్యం ఎలా ఉంటుంది, దాంట్లో ఈ యొక్క స్త్రీవాదాన్ని ఒక రూపంగా ఎలా చేయించాలని చెప్తుంది. అంటే పరిపాలన నిర్మాణాలు, అభ్యాసాలు, సూత్రాలు మరియు విలువల గురించి శాశ్వతమైన లేదా మార్పులు కానిటువంటి విధానాలను సూచించింది. అంటే పరిపాలన నిర్మాణాలు భారతదేశంలో కాదు, ప్రపంచ దేశాల్లో కూడా పరిపాలన నిర్మాణం జరుగుతుంది. కింది కేంద్రం నుంచి స్థానిక ప్రభుత్వాలు ఎలా ఉంటాయో వాటి యొక్క నిర్మాణాలు ఎలా ఉంటాయి. మన భారతదేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, స్థానిక ప్రభుత్వాలు వాటి యొక్క నిర్మాణాలు మరి అభ్యాసాలు, సూత్రాలు వాటి యొక్క ఎలా చేయాలి, వాటిని ఎలా నేర్చుకోవాలి, వాటి అభ్యాసాలు ఎలాంటి, వాటికి ఏమైనా సూత్రాలు ఉన్నాయా, ఆ సూత్రాలను ఎలా చేయగలుగుతున్నారు అనే దానితో పాటు విలువలు లేని అభ్యాసం వృధా. విలువలు అనేవి లేకపోతే అవి ఆ యొక్క వ్యవస్థ కానీ ఆ యొక్క సూత్రాలు కానీ లేదు, మనుగడ సాధించడం లేదు. అయితే శాశ్వతమైన లేదా మార్పు లేని కావు ఇవి ఇంకా సూచిస్తుంది. ఇది ఏది ఏమైనప్పటికీ మనకు క్లింటన్ పరిపాలనలో అంటే అమెరికా దేశాన్ని పరిపాలించిన 1937 దశకం 30వ సంవత్సరంలో క్లింటన్ అమెరికాను పరిపాలిస్తున్నప్పుడు పెర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూ రిపోర్ట్ ప్రచురించడం ద్వారా రీఇన్వెన్షన్ ప్రాజెక్టు ఫ్యాషన్గా మారకముందే స్త్రీవాద పండితులు బ్యూరోక్రటిక్ మోడల్కు ప్రత్యామ్నాయంగా చాలా కాలంగా ఉత్సహించిన వాసన ఆశ్చర్యకర మరింతగా ముందుకు తీసుకెళ్ళింది. అంటే క్లింటన్ మహాశయుడు తన అమెరికా ఒక దేశం ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే ఒక నేషనల్ పెర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూ రిపోర్ట్ను ప్రచురించాడు. అంటే ఆ యొక్క పర్యటన ఎలా జరిగింది, వాటి యొక్క రూపురేఖలు ఎలా ఉన్నాయో వాటి గురించి చెప్పబడింది. అంటే మోడల్ బ్యూరోక్రటిక్ మోడల్ ప్రత్యామ్నాయ మోడల్ చాలా ఊహించినదే. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. దురదృష్టవశాత్తు స్త్రీవాద సిద్ధాంత ఆదిత్యవాదం లేదు. స్త్రీవాదానికి ఆదిత్యం ఇవ్వట్లేదు, అంటే దానికి ఎలాంటి రూపం ఇవ్వట్లేదు. స్త్రీవాద పరిశోధన మరియు మహిళల సంస్థాగత అనుభవాల ఆధారంగా అధికారం, ధర్మం, సంస్థ స్వభావం మరియు నాయకత్వం మరియు వృత్తి నైపుణ్యం యొక్క ప్రత్యామ్నాయ సిద్ధాంతాల విధాన రూపకర్తలు మరియు పౌరుల దృష్టిని ఆకర్షణలో విఫలమయ్యాయి. అంటే ఎక్కడైతే ఈ యొక్క అధికారం ఉంటుందో అధికారం ఏం చేస్తుంది, తన యొక్క ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది. ధర్మం ఏం చేస్తుంది, సనాతన ధర్మం తన యొక్క ఆచారాలను వ్యవహారాలను తెలియజేస్తూ వాటిని కట్టడి చేస్తుంది. సమాజంలో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని అయ్యో ఇది చేస్తే పాపం, ఇది చేస్తే ధర్మం, ఇది అన్యాయం, తప్పు ఒప్పులను తెలియజేసేదే ధర్మం. సంస్థ స్వభావం, ఏ సంస్థ అయినా దాని సంస్థ స్వభావం ఎందుకు పనిచేస్తుంది, ఎలా పనిచేస్తుంది, దానివల్ల లాభాలు ఏంటిది, లాభాల నష్టాలు ఏంటి అనేది చెబుతుంది. దీని యొక్క విధానంలో మనకి ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే వృత్తి నైపుణ్యం యొక్క ప్రత్యామ్నాయ సిద్ధాంతాలు, విధాన రూపకల్పన మరియు పౌరుల దృష్టిని ఆకర్షణలో విఫలమయ్యాయి. అయితే ఈ యొక్క స్త్రీవాద దృక్పథాన్ని ఏం చేస్తుందంటే వృత్తి నైపుణ్యం, ఎవరైనా కానీ ఈ రోజుల్లో తన జీవనోపాధి పొందాలంటే వృత్తి నైపుణ్యం అనుకోవాలి. స్కిల్ ఉంటేనే ఏదైనా ఉద్యోగాన్ని తన జీవితాన్ని తన కాలం మీద సొంతంగా బతకడానికి ఈ యొక్క వృత్తి నైపుణ్యాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇందులో ఆలోచనలు కొన్ని పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రభుత్వ పాలన సంభాషణలకి ప్రవేశించాయి. ఏవైతే ఉన్నాయో కొత్త నైపుణ్యాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రంలోనికి ప్రవేశించబడ్డాయి. దీని ద్వారా ఉన్నత తరగతి శ్వేతజాతిల మనస్తత్వంలో పాతుకుపోయినాయి. కానీ ఇవి బహిరంగంగా అయితే శ్వేతజాతులు ఉన్నత తరగతి, ఏ దేశాల్లో అయితే ఉన్నత వర్గాలు ఉన్నారో అదే అమెరికాలో అయితే శ్వేత జాతీయులు, అమెరికా, ఇంగ్లాండ్, కెనడా ఈ దేశాల్లో శ్వేత జాతీయులు ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళలో ఈ యొక్క స్త్రీవాద దృక్పథానికి వాళ్ళ మనసుల్లో ఎంతో పాతుకుపోయింది. స్త్రీవాదుల ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం పునర్మించే ప్రాజెక్టు పరిపాలనా జీవితంలోకి లింగ కోణాలను విస్మరించి మరియు పాత బ్యూరోక్రటిక్ ప్రభుత్వ పాలనలో ఇది కొత్త వ్యవస్థాపక దృక్పథంలో ప్రభుత్వంలో మహిళల అనుభవాలు ఎక్కువ భాగం కాదని భావిస్తారు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే బ్యూరోక్రాట్ సెక్షన్లో ఉన్నతమైన ఉద్యోగాల్లో మహిళల యొక్క ప్రాధాన్యత చాలా తక్కువగా ఉంది. ఈ యొక్క విధానంలో పౌరుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. అప్పుడు రీజనరేషన్ ప్రాజెక్టులో ఇది యొక్క విధానంలో అంటే కొత్త వ్యవస్థాపక ప్రభుత్వాల్లో అనుభవాలు ఎక్కువ భాగం కాదని భావించాలి. ఈ ఎవరైతే విద్వాంసులు ఉన్నారో, విద్యావేత్తలు ఉన్నారో స్త్రీల అనుభవాలను కనిపించేలా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఎవరైతే స్త్రీవాదాన్ని మెచ్చుకుంటారో, ఎవరైతే వారిని సమర్థిస్తారో వాళ్ళు మరియు ప్రభుత్వ పాలనపై స్త్రీవాద దృక్పథం అభివృద్ధి కోసం
ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు. ఇది లింగ తటస్థ నిబంధనల కలిపే లింగాన్ని కలుపుకునే పరిపాలన వాస్తవికత నిర్మిస్తుంది. అంటే లింగ తటస్థత, లింగ తటస్థత అంటే పురుషుల స్త్రీల, స్త్రీ పురుషులు సమానమై అనేది పరిపాలన వాస్తవిక దృష్టిని నిర్మిస్తుంది. అయితే నేడు పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రభుత్వ పాలన యొక్క స్త్రీవాద పునఃపరిశీలన అనేక కోణాన్ని లింగం కలిగిన ప్రజా పరిపాలన యొక్క కోణాన్ని సమర్థిస్తూ మనం ఈ పాఠంలో స్త్రీవాద సిద్ధాంతాన్ని నిర్వచిస్తున్నాము. అంటే గవర్నెన్స్ లింగం అంటే పాలన లింగం అనే భావనను పరిశోధించడానికి మనం ఈ పాఠంలో ప్రయత్నిస్తున్నాం. అనగా స్త్రీతత్వం చుట్టూ పరిపాలనా అధికారం, సంస్థలు మరియు విధానాలు ఎలా నిర్వహించబడుతున్నాయి, మరియు పురుషత్వం, పురుషాధికత్వం మరియు ఆధీనం ఎలా ఉంది, లింగ పాలన పరిశోధించడానికి కూడా ప్రభుత్వం చేయబడుతుంది. లింగ పాలన అంటే స్త్రీయా పురుషుల అనేది ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తుందా అనేది తెలుసు. అంటే పరిపాలన విధానాలకి ఎందుకు నియమాలు మరియు పరిస్థితులు సెట్ చేశాయి, అంటే ఇది ఇలా చేయడానికి ఈ పద్ధతులు ఉంటాయి అనే గౌరవ ఫలితంగా నేడు ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రంలో కూడా స్త్రీవాద దృక్పథాన్ని గురించి మనము తెలియజేసుకుంటున్నాం. అంటే ఇక్కడ ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రంలో స్త్రీవాదం యొక్క ప్రత్యేకతను స్త్రీలకు ఏమైందంటే ఉత్పత్తి చేసి ఉంచుతాం, మరియు పురుషులు భిన్నంగా మరియు సమానంగా ఉంటారు, అసమానంగా ఉంటారు. స్త్రీని ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం అంటే ఒక ఇంటి పనికో, తనకు భర్తకి లేకుండా పురుషునికి సేవ చేయడానికో, అంటే ఒక కూతురుగా, ఒక భార్యగా, ఒక తల్లిగా ఒక ఇల్లును ఎలా నడుస్తుంది అంటే ఏ చైల్డ్, ఏ మ్యారీడ్ ఉమెన్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఓల్డ్ ఏజ్ షీ ఈస్ డూ సర్వ్ ద ఫ్యామిలీ ఓన్లీ. అంటే ఒక కుటుంబాన్ని నిర్వహించడానికే పనికొస్తున్నట్టుగా చెప్పబడుతుంది. అంటే దీనికి పురుషులు భిన్నంగా అసమానంగా బయటికి వెళ్తే తన యొక్క ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుందనే ఉద్దేశంతో అనగదొక్కబడింది అంటారు. అనగదొక్కడు స్త్రీవాదం యొక్క ముఖ్యాంశం అంటే లింగ సంబంధాలను, అంటే పరిపాలన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టేట్ కాకుండా అర్థం చేసుకోలేము. పరిపాలన రాష్ట్రాలు లింగ సంబంధాలను ప్రభావితం చేస్తాయి, మరియు లింగ సంబంధాల ద్వారా ప్రజల యొక్క సంబంధాలు ఈ యొక్క ప్రభావితం అవుతున్నాయి. అంటే నెక్స్ట్ టాపిక్ స్త్రీవాదం అంటే లింగాన్ని కీలకంగా ఉపయోగకరమైన వర్గంగా గుర్తించే కృషి ఇది. అయితే మహిళల ప్రస్తుత పరిస్థితి అవకాశాలపై సంక్లిష్టమైన దృక్పథం చేసుకునే విశ్లేషణ. మహిళలు ఈ రోజుల్లో అన్ని రంగాల్లో ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇందు కలడు అందుగురు ఎందెంత వెతికినా అందే స్త్రీల కలరనే విదేశాన్ని మనము గమనిస్తున్నాం. ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల్లో శాస్త్రీయ సాంకేతిక రంగాల్లో స్త్రీల పాత్ర ముఖ్యంగా కనపడుతుంది. నేడు ఉదాహరణకి మన భారతదేశంలో ఇస్రో, ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్లో నేడు మహిళల పాత్ర అతి ఉన్నతమైనది. చంద్రయాన్ కావచ్చు, నిన్న మొన్న ప్రయోగించిన రాకెట్ కావచ్చు, అందులో స్త్రీ శాస్త్రవేత్తల యొక్క పాత్ర ఉన్నతమైనదిగా తెలియజేయబడింది. అంటే గేటా లెర్నర్ ప్రకారం ఆలోచనలు మరియు అభ్యాసాలు వ్యవస్థను నిర్వహిస్తుంది. ఆలోచనలు మరియు అభ్యాసాలు వ్యవస్థను విశ్వసిస్తుంది. అంటే దీని ద్వారా ఇది పనిలో అధికారాలలో ప్రపంచాన్ని నిర్వచించడంలో మరియు కళలను వినడంలో పురుషులు మరియు మహిళలు సమానంగా పంచుకోవాలని భావించారు. లెర్నర్ ఎందుకంటే పురుషులు మరియు స్త్రీలు సమానంగా ఉండాలి, వాళ్ళ కనే కళలు సాకారం కావడానికి కళ్ళు కనాలి. స్త్రీలు పురుషులు ఉన్నత స్థాయికి శాస్త్రవేత్తలుగా, విద్యావేత్తలుగా, వ్యవసాయ రంగంలో, పారిశ్రామిక రంగంలో, వైద్య రంగంలో, విద్యా రంగంలో ఉన్నత స్థాయికి ఎదగడానికి ప్రయత్నించాలని లెర్నర్ యొక్క విధానం నిర్వచించారు. స్త్రీవాదం అనేది ఏకీకృత భావన కాదు. స్త్రీవాదం అనేది ఏకీకృత భావన కాదు, బదులుగా ఆలోచనలు మరియు చర్యల యొక్క విభిన్న మరియు బహుముఖ సమూహం. స్త్రీవాదం అంటే ఒక ఏకీకృత భావన కాదు, అదేం చేస్తుంది, దానికి బదులుగా ఆలోచనలు మరియు చర్యలు. ఈ ఆలోచనలు ఉన్నతమైన ఆలోచనలు, వాటి యొక్క భావనలు తన యొక్క భిన్నమైన బహుముఖ వ్యూహంగా స్త్రీవాద ఉద్యమం
భిన్నమైన విరుద్ధమైన రాజకీయ దృక్కోణం కలిగి ఉన్నప్పటికీ లిబరల్, మార్క్సిస్ట్, సోషలిస్టు, రాడికల్, పోస్ట్ పోస్ట్ ఆధునికత, పోస్ట్ మోడర్న్ అని వంటి కొన్నింటిలో పేర్కొనవచ్చు. అయినప్పటికీ అందరూ స్త్రీ పురుషుల సమానత్వంపై దృఢ విశ్వాసం కలిగి ఉన్నారు మరియు మరియు నిర్మూలమైన కట్టుబడి ఉన్నారు. లింగ ఆధారిత అన్యాయం, లింగ ఆధారిత అన్యాయం అంటే ఒక స్త్రీకి ఒక పురుషునికి అన్యాయం జరుగుతుంది. ఎక్కువ మటుకు ప్రపంచంలో స్త్రీకి మాత్రమే అన్యాయం జరుగుతూ ఉంటాయి. వీటి సమానత్వాలపై దృఢ విశ్వాసం కలిగి ఉన్నారు మరియు నిర్మూలనకు కట్టుబడి ఉన్నారు. అంటే స్త్రీ ఎక్కడైతే అణగదొక్కబడిందో వాటికి అనుగుణమైన కారణాలను అణగదొక్కి వాటి యొక్క లింగాధారిత న్యాయం చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అంటే ఇది వ్యత్యాసాల ఆధారంగా సంస్థాగతలో ఒక భాగంగా లింగం యొక్క దృష్టి వ్యక్తిత్వంగా స్త్రీలపై కాదు, పురుషుల మధ్య అధికార సంబంధాన్ని మహిళలు వనరులకు మరియు వారి ప్రాధాన్యతను నిర్ణయాధికారం ఇవ్వడానికి కోరుకోవడం జరిగింది. అలాగే స్త్రీవాదం అనేది భిన్నమైన లింగ దృక్పథం. స్త్రీవాదం అనేది భిన్నమైన లింగ దృక్పథం కోసం స్థలాన్ని సృష్టించడం, లింగ శక్తి సంబంధాలను మార్చడానికి గ్రహించడం జరిగింది మరియు పనిచేయడం. ప్రతి వ్యవస్థలో ఈ స్త్రీ పనిచేస్తుంది. ప్రతి ఉదయం లేచింది మొదలుకొని పడుకునేదాకా స్త్రీ ఏదో ఒక రకంగా ఏదో ఒక పని చేస్తూనే ఉంటుంది. అంటే వస్తువులను వీక్షించడం, జెండర్ లైన్స్ అంటే ఒక స్త్రీ అని ఒక పురుషుడని ఒక లైన్ ద్వారా ఉపయోగించడం లాంటిది. లైన్ శక్తివంతమైన దిద్దుబాటుకు సంబంధించినది. మీరు ఈ విధానాన్ని చూస్తున్నాం. మనము ఏమవుతుందంటే పరిపాలన యొక్క సిద్ధాంతం మరియు ఆచరణ, పరిపాలన యొక్క సిద్ధాంతం మరియు ఆచరణ రెండు చాలా కాలంగా ఉన్నాయి. అపఖ్యాతి పాలన పురుషాధిక్యత. అంటే ఈ రోజు వరకు కూడా అపఖ్యాతి ఇది పురుషుడు. ఎందుకంటే ప్రస్తుతసారి ఏదో ఒక రకంగా స్త్రీని మోసగించబడుతుంది. ఒక బాలికలు అంటే చైల్డ్ ఏజ్, మ్యారేజ్ ఏజ్, ఆఫ్టర్ ఏజ్ అంటే ఆఫ్టర్ ఫ్యామిలీ ఏజ్లో కూడా అంటే బాలికత్వం మరియు యవ్వనత్వం మరి జీవనంలో ఉండే ఒక వయోజనత్వంలో కూడా స్త్రీ, ఈ మూడు దశల్లో కూడా స్త్రీని అనగదొక్కబడింది. కాబట్టి వీటి మధ్య స్త్రీలు పురుషుల మధ్య అధికార సంబంధాలు మరియు మహిళలకు వనరులకు ప్రాముఖ్యత కల్పించడం జరిగింది. స్త్రీ అనేది భిన్నమైన లింగ దృక్పథం కోసం ఒక స్థలాన్ని సృష్టించడం, లింగ శక్తి సంబంధం గ్రహించడానికి మరియు పనిచేయగలగడానికి, వస్తువులను వీక్షించడానికి ఈ జెండర్ లైన్ ఉపయోగించారు. అయితే నేడు ఇప్పుడు ఇంకొక సబ్ టాపిక్ వచ్చేసి ఇది స్త్రీలకు మరియు పురుషులకు సామాజిక ప్రక్రియలు. సమాజంలో కులము, మతము, వర్ణ లింగ భేదాలు లేకుండా వర్ణం అంటే ఎరుపు, నలుపు, కులము, భిన్న కులాలు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ అండ్ ఓబీసీ, తర్వాత ఓసీ, అదర్ క్యాస్ట్ అంటే ఉన్నత వర్గాల యొక్క సామాజిక ప్రక్రియలు. భారతదేశంలో ఉన్నత కులాల యొక్క ప్రక్రియలు దిగువ ఉన్న అనగారిన కులాల యొక్క అనగదొక్కబడింది. అక్కడ స్త్రీలు అనగదొక్కబడ్డారు. ఈ రకంగా కింది స్థాయిలో కూడా స్త్రీలను వాటి యొక్క ప్రమాణాలు, అవకాశాలు, క్రమ పద్ధతిలో ఎలా మరియు భిన్నంగా ఉన్నాయో అని మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ పాలన యొక్క పాలనలో లింగం ఎలా ఉంటుందో మీకు ఇప్పుడు నేను వివరిస్తాను. అంటే సాంఘిక శాస్త్రాలు చరిత్ర ఒకసారి చూస్తే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజా రాజకీయ డొమైన్ పురుషులచే వివరించబడుతుంది. అంటే పురుషాధిక్యతను ప్రపంచం మొత్తం మీద అన్ని దేశాల్లో కూడా పురుషాధిక్యతనే పరిపాలన ఆధిక్యత చెలాయించబడుతుంది అని మనం తెలుసుకుంటాం. మరి ఇక్కడ అంటే పురుషాధిక్యం అంటే ఆ యొక్క సమాజం కావచ్చు, కుటుంబం కావచ్చు, దేశం కొనసాగించబడుతుంది. పురుషాధిక్యత పితృస్వామ్య సాధారణమైనది. పితృస్వామ్యం అంటే మగవాళ్ళు పరిపాలిస్తున్నారు. భారతదేశం కావచ్చు, ఎక్కడ కొన్ని నిమ్నజాతి కులాలు, రిమోట్ పర్వత ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న ప్రాంతాలు తప్పితే, గిరిజన ప్రాంతాలు తప్పితే మిగతా వాటిల్లో
పురుషాధిక్యతనే దాని పితృస్వామ్య రాజ్యంగా పితృ ఆధిక్యం ఉంటుంది. కానీ కొన్ని కొండ జాతుల్లో మహిళ ఆస్తులు కూడా మహిళ పేరు మీద ఉంటాయి. ఉదాహరణకి మనం నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్లో వెళ్తే మేఘాలయ, త్రిపుర, మిజోరం, అస్సాం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఈ యొక్క ప్రాంతాల్లో మహిళా ఆధిక్యత అంతా మహిళల పేరు. అదే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకు అరకు వ్యాలీ ఉంటుంది. ఆ ప్రాంతంలో ఆస్తులన్నీ కూడా ఆ యొక్క భూములన్నీ కూడా మహిళలు. కానీ ఆ కొన్ని ప్రాంతాల్లో తప్పితే మిగతా ప్రపంచంలో అన్ని మూలల అన్ని ప్రదేశాలనే పురుషాధిక్యత ఉన్నదని చెప్తున్నారు, భావించడం అది వాస్తవం. అయితే 1900 షీలా రావ్బోతం 1973లో చెప్పినట్లుగా మహిళలు చరిత్ర నుండి దాచబడ్డారు. ఇది కరెక్ట్. ఏంటిది? 1973లో షీలా రావ్బోత్ అనే ఒక మాట ఏం చెప్పిందంటే చరిత్ర నుండి దాచబడ్డారు. ఎవరిని? మహిళలు దాచబడ్డారు. ఎందరో భారత స్వతంత్ర పోరాటంలో ఎందరో మహిళలు ఉన్నారు. కానీ ఒక సరోజినీ నాయుడు అయితే మొదటి స్వాతంత్ర సమరంలో ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి తప్పితే మిగతా వాళ్ళ పేర్లు ఎక్కడ కనపడ్డాయి భారత స్వతంత్ర పోరాటంలో. అలాగే వచ్చే సరోజినీ నాయుడు కావచ్చు, మళ్ళీ ఇంకా కొంత ఇద్దరు ముగ్గురు అరుణ అసపల్లి కావచ్చు, ఒకరిద్దరు పేర్లు తప్పితే మిగతా వాళ్ళ పేర్లు ఎక్కడ అంటే ఇక్కడ భారత స్వతంత్ర పోరాటం చేసిన మహిళల పేర్లు కూడా మనకు చాలా తక్కువగా కనపడతాయి. అంటే ఇక్కడ ఆమె చెప్పినట్టు మన భారతదేశ చరిత్రలో కూడా స్త్రీలను అనగదొక్కబడింది. అంటే ఏమి చెప్తాను మళ్ళొకసారి రిపీట్ చేస్తాను. షీలా రావ్బోతం 1973లో మహిళను చరిత్ర నుండి దాచబడ్డారు, వాళ్ళని బయటికి రానివ్వలేదు. అంటే రాజకీయ నిర్మాణాలు మహిళలు లేకపోవడం ఆందోళిస్తున్న స్త్రీవాద పండితులు. అంటే మహిళలు ఉన్నారు, వాళ్ళ యొక్క అధికత ఉంది, వాళ్ళు ఏదైనా సాధించగలరు. ఆ సాధించడం ఎలా? దాని యొక్క ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా, ఎలాంటి అవర్ధ లేకుండా, ఎలాంటి అడ్డకులు లేకుండా ఆ యొక్క వ్యవస్థలు కానీ ఆ యొక్క సంస్థలు కానీ నిర్వహించే స్తోమత గల మహిళలు నేడు ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల్లో ఉన్నారు. అయితే ఇక్కడ మనకి ఇంకో విషయం చెప్పాల్సిందంటే 1999లో స్క్వేర్లో ఏం చెప్తారంటే కేంద్ర యంత్రాంగం పబ్లిక్ ప్రైవేట్ మధ్య సహజమైన విభజన యొక్క ఊహ అని 1999లో గుర్తించబడింది. రాజకీయం అనేది పబ్లిక్ అని, మరియు అది ఏంటంటే పబ్లిక్ అంటే గృహ, కుటుంబ మరియు లైంగిక సంబంధాల యొక్క ప్రైవేట్ రాజకీయాల అధ్యయనం యొక్క సరైన ఆందోళన వెలుపల ఉందని భావించబడుతుంది. మరో మాటలు చెప్పాలంటే రాజకీయాలు మానవ జీవితంలోకి పబ్లిక్ రంగాన్ని పరిశోధించడం జరిగింది. పురుష రంగంలో బోధించడం జరిగింది. ప్రైవేట్ లేదా వ్యక్తిగత రాజ్యం దీనికి విరుద్ధంగా మహిళల కోసం ప్రత్యేకించబడిన గోళంగా చూపబడింది. మహిళలు తమ కార్యకలాపాలను రాజకీయంగా నిర్వహించకుండా మినహాయించబడింది. మహిళలు ఎలాంటి రాజకీయ అధికారాన్ని చెందించకుండా వాళ్ళని అనగదొక్కబడ్డారు. ఎప్పుడైతే రాజకీయం వస్తారో వాళ్ళకి రాజ్యాధికారం వస్తుందో అప్పుడు వీళ్ళు తమ ఇష్టానుసారంగా ఎప్పుడైతే పురుషాధిక్యాన్ని తగ్గిస్తారన్న ఉద్దేశంతోనే మహిళను రాజకీయ పరంగా అనగదొక్కబడ్డారు. 20వ శతాబ్దం చివరి భాగంలో స్త్రీవాదం, ద్వంద్వత్వం, పురుష మరియు స్త్రీ పాత్రలకు నిర్మించే మార్గాలకు ఎంతో శక్తివంతమైనదిగా గ్రహించబడింది. ఎప్పుడు? 20వ శతాబ్దం భాగంలో చివరి భాగంలో. అయితే స్త్రీలు రాజకీయం అంటే ఏమిటో అర్థం చేసుకోవడం నుండి మినహించవచ్చు. స్త్రీలు రాజకీయం అంటే మినహించారు, లేదా కేవలం కనిపించకుండా చేసింది. స్త్రీలను ఎలాగో రాజకీయంలో చేరితే వాళ్ళు అరాజ్యాధికారం చేయించుకుంటారు, దానికి వాళ్ళకు ఒక సైడప్ చేసేలాగా వాళ్ళు ఒక పక్కదోవ పట్టించారు స్త్రీవాదులని. అయితే అందువలన రాజకీయాలు మరియు పాలనలో సహా అనేక పురుషులు సృష్టించిన సూత్రాలు, సిద్ధాంతాలు, భావనలు మరియు సంస్థల యొక్క పునఃమూల్యాంకనం ప్రారంభమైంది. వ్యక్తిగతం రాజకీయం అని చెప్పుకోవడం ద్వారా నేడు రాజకీయ పరిధిలోకి వెలుపల ఉన్న కుటుంబం మరియు వ్యక్తిగత జీవితంపై సాంప్రదాయ సిద్ధాంతాలను సవాల్ చేశారు మరియు
ఇదంతే నేను ఇక వ్యక్తిగత పరిధిలోకి రాజకీయంగాను వాటి కుటుంబంలో కూడా పెద్దరికం ఇవ్వరు. భారతదేశంలో కాదు ఎక్కడ పోయినా కుటుంబంలో ఆడని వాళ్ళకు ప్రత్యేకాధికారం ఇవ్వకుండా పురుషుల చేతిలో ఉంటుంది. ఆ పురుషాధిక్యం వల్ల సంప్రదాయ అభిప్రాయం తరతరాలుగా తాతల ముత్తాతల నుంచి వచ్చిన ఆచారం ప్రకారమే ఆ స్త్రీలను ఒక పక్కన పెడతారు. మిగతా అన్ని పనులు స్త్రీ చేస్తారు. అవసరం వచ్చేసరికి చివరి నిమిషంలో ఆ యొక్క స్త్రీని పక్కన పెట్టడం జరుగుతుంది. అంటే సంప్రదాయ అభిప్రాయాలు మరియు ప్రైవేట్ గోళం వాస్తవానికి అధికార సంబంధాలు లింగ అసమానత యొక్క ప్రాథమిక సైట్ అని దాని ఒక పద్ధతి అని అభివర్ణించారు, వారు వికటించారు. వ్యక్తిగత పరిస్థితులు విధానాల ద్వారా భార్యల చట్టపరమైన స్థితి అంటే వ్యక్తిగత భార్య అనేది వైఫ్ ఈజ్ ఏ కీ రోల్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ. అంటే భార్య అనేది ఒక కీ లాగా ఒక తాలపు కప్పకి చెవిలాగా పనిచేస్తుంది. అందుకని ఇక్కడ ఈ యొక్క విధానమైన భార్యల చట్టపరమైన స్థితి స్త్రీల జీవితాలు నియంత్రించడం కోసం మరి కొన్ని ఉదాహరణలు. పిల్లల సంరక్షణ, స్త్రీలను ఎక్కడ పెడుతున్నారు? పిల్లల సంరక్షణపై విధానాలపై భార్యల చట్టపరమైన స్థితి, సంక్షేమ ప్రయోజనాలు కేటాయించారు. కార్మిక చట్టాలు మరియు శ్రామిక విభజన మరియు అత్యాచారం. నేడు ఇది సర్వసాధారణం అయిపోయింది. మహిళను అత్యాచారం వయసు కాకుండా తల్లితో సమానమైన కొడుకు లాంటి వాడు ఆ యొక్క స్త్రీని రేప్ చేస్తున్నాడు. అంటే తన యొక్క మానభంగం చేయబడుతుంది. స్త్రీ అనేది బాలికను మొదలుకొని ముసలి వ్యవస్థలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క మహిళకు ఆత్మరక్షణ లేకుండా పోతుంది అని చెప్పబడుతుంది. ఇది అబార్షన్. ఆ తర్వాత నేడు భారతదేశంలో అత్యధికంగా అబార్షన్లు జరుగుతాయి. అందులోనూ నార్త్ అంటే అమ్మాయి జరిగిందా, అమ్మాయికి పుట్టిన దగ్గర నుంచి మ్యారేజెస్ వరకు ఎన్నో సమస్యలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ అమ్మాయి మనకు అవసరం లేదని అబార్షన్. అందుకని కేంద్ర ప్రభుత్వం అబార్షన్ అంటే లింగం చెప్తే పురుషుడా స్త్రీలా అనేది చెప్తే కనుక చెప్పిన వాళ్ళే ఈవెన్ డాక్టర్ అయితే డాక్టర్ కూడా ఆమెకు శిక్ష అనుభవించాల్సింది. అంటే అబార్షన్ చేయబడుతుంది. ఒకవేళ అమ్మాయి అని తెలిసినప్పుడు అమ్మాయిని అబార్షన్ చేయబడుతుంది. లైంగిక వేధింపుల చట్టాల ద్వారా లైంగికంగా భార్యను ఏదో రకంగా అతను సరిగా పనిచేయకపోయినా ఉన్నప్పుడే తనను వేధిస్తాడు. అంటే నువ్వు ఇలా తప్పు చేసావు, ఇది చేయడం ఉండగానే నాకు ఇలా అయింది అని చెప్తాడు. అంటే వ్యక్తిగత సమస్యల రాజకీయాల మార్గాల ద్వారా మాత్రమే పరిష్కరించవచ్చు. ఈ లింగం యొక్క పాలనను వ్యక్తిగత లేకుండా ఈ యొక్క సంస్థల ద్వారా చేసుకోవచ్చని చెప్పకూడదు. అయితే లింగం అనేది అధికారానికి సంబంధించిన వ్యక్తిగతమైన ఆచారాలకి అనేది వ్యక్తిగతమైన ప్రజలు పురుషత్వం మరియు స్త్రీలు తలుచుకుంటే ఏదైనా చేయవచ్చు. కాబట్టి వాళ్ళకి అవకాశాలు ఉండాలంటుంది ఈ యొక్క స్త్రీవాదం. అయితే వీటి మధ్య వ్యత్యాసాలు పునఃప్రసారం. అయితే కొన్నిసార్లు లింగ సంక్లిష్ట సమతుల్యతతో పాటు శక్తిని కూడా నిలుస్తారు. ఇది వివిధ ఖాళీలను అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టేట్ కూడా నింపుతుంది. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టేట్ అంటే పాలన యొక్క నిర్వహణ ఎక్కడ రాజ్యం నిర్వహణలో పాలన యొక్క పాత్ర అతి ఉన్నతమైంది. సాధారణ మాటలో లింగ లెన్స్ పురుష ఆధిక్యతం పరిపాలన రాజ్యాన్ని కూడా ఎలా ఏర్పాటు చేస్తుంది, ఎలా ఏర్పడుతుంది అనేది కూడా వివరించడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు వచ్చేసి లింగ పాలన. లింగం అంటే స్త్రీ పురుష లింగ పాలన. స్త్రీవాద రచయితలు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టేట్ యొక్క పురుష పక్షపాతానికి బహిర్గతం చేయడమే కాకుండా అటువంటి పరిపాలన రాష్ట్రం యొక్క ప్రభావాన్ని
మరియు పురుషులు మరియు స్త్రీలపై దాని విధానాలను కూడా అంచనా వేస్తారు. ఈ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టేట్లో ఇది లింగ యొక్క ప్రభావాన్ని మరి పురుషుల స్త్రీలపై వివాదాలను కూడా అంచనా వేస్తారు. అంటే జీవిత అవకాశాలు కేటాయిస్తుందని మరియు స్త్రీలను అణచివేసే భౌతిక వాస్తవను బలపరుస్తుందని వారు చూపించడానికి ప్రయత్నిస్తారని పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రంతో సెమిస్ట్ అప్రోచ్ అనేది లింగ ఆధారంగా సామర్థ్యాలు అంటే స్త్రీ అబ్బాయి ఆ యొక్క లింగాధారంగానే వాళ్ళకి ఇంకో పని చేయడానికో లేకుంటే అన్ని పనులు చేయడానికో పనికి వస్తుంది. ఇక్కడ భౌతిక వాస్తవాలను బలపరుస్తుంది. అలాగే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫెమినిస్ట్ అప్రోచ్ అనేది లింగ అసాధారణ సామర్థ్యాలు సంభావ్య లక్షణాలను వేరు చేసి ఆడవారి కంటే మగవారికే ప్రాధాన్యత షేడెడ్ అంటే ఒక రూపం, ఒక ఇది ఇలా చేస్తే దీని వెనకాల ముందు షేడెడ్ అని తెలియజేస్తుంది అని ప్రశ్నించడానికి కలిగి ఉందని పాలనలో ఈ వైఖరుల యొక్క చిక్కులను అన్వేషించడం కూడా దీని అర్థం. అయితే ఇక్కడ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రంలో ఇక్కడ ప్రజల యొక్క ఈ విచిత్రమైన స్వభావం సంస్థాగత వాస్తవికత అంటే ఇక్కడ పురుషత్వానికి సంబంధించిన ఆలోచనలు మరియు వృత్తిపర నాయకత్వం మరియు అన్ని రంగాల్లో స్త్రీల యొక్క పాత్ర ఉన్నతంగా ఉండడానికి నేడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఒక బండిని ఏర్పాటు చేస్తారు. అందరూ ఒక బండిలో వెళ్తారు, ఇంకొకరు ఉండరు. ఏదన్నా ఇబ్బంది అయితే ఫోన్ చేయండి అంటారు. ఆ ఫోన్ చేసే నాటికి ఈ యొక్క బండికి ఆ యొక్క ఫోన్కి కనెక్షన్స్ దొరికాయి. కాబట్టి మీరు మీ యొక్క వస్తువుల యొక్క నిర్వహణలో చక్కటి అవకాశాన్ని కల్పించాలని కోరుకుంటున్నాను. అయితే ఈ యొక్క లింగ భేదంలో ఫెమినిస్ట్ థియరీలో మనకు ఎదురుగానే ఈ యొక్క విధానాలు కానీ వాటి యొక్క అమలు కానీ జరుగుతూ ఉంటాయి. మన ఎదురుగానే జరుగుతుంటాయి. అన్ని స్త్రీలపై జరిగే అరాచకాలు కావచ్చు, వాటిని అనగదొచ్చే విధానాలు కావచ్చు తెలియచేయబడుతుంది. కాబట్టి మరియు గాజుల్ సీలింగ్ వారు గొప్ప శక్తి మరియు మానిటరీ రివార్డు స్థానానికి చేరుకోవడం ద్వారా విశిష్టమైన ఉత్తమమైన మరియు నిర్వాహక ప్రవర్తనను గురించి సంస్థాగత అంచనాలతో సరికాదని ప్రకటించింది. ఏది కూడా ఒక్క విధానానికి అంటే మహిళలు ఇంటి పని మరియు వేతనంతో కూడిన ఉపాధి యొక్క రెట్టింపు భారాన్ని చర్చిస్తున్నారు. అంటే విద్యావేత్తలు ఏం చేశారంటే మహిళలు ఇంటి పనితో పాటు వాటికి వేతనంతో కూడిన ఉపాధి కావచ్చు. అంటే అమ్మా నువ్వు ఖాళీగా ఉన్నావు, నీకు ఒక పని ఇస్తాను, నువ్వు చెయ్యి అంటే అట్లాగే నేడు దీని యొక్క విధానం అనేది కలిసి వచ్చింది. అంటే సంస్థాగత అవకాశాల్లో ఇటువంటి సాంస్కృతిక ఆఫీసు మరియు ఆధిపత్యం వహించే ఇతర విధానాలని పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిద్ధాంతంగా స్త్రీవాద విధానాన్ని మనము ఈ యొక్క సరిహద్దులకు ప్రశ్నించడం జరిగింది. తిరిగి మనము ఎలా ఉందో న్యాయం యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లింగాన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సిన పారమితులు అంటే వాటి యొక్క పరిమితులు ఎలా ఉన్నాయో మీకు నేను ఇప్పుడు వివరిస్తాను. అంటే ఇక్కడ స్త్రీవాద అన్ని పారమితులు ఎలా ఉన్నాయో చెప్తాను. రాజకీయ దృక్కోణం నిర్వహణ పాలనలో గవర్నెన్స్ యొక్క లింగం
అంటే పాలన యొక్క లింగం. ఆ పాలనలో స్త్రీయా పురుష అనేది ఎంతవరకు గుర్తించబడుతుందో ఇప్పుడు మనం ఎంతవరకు గుర్తించబడిందో విశ్లేషణ మహిళలకు మినహాయించవచ్చు. అంటే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మహిళలను మినహాయిస్తారు. రాజకీయ దృష్టికోణంగా నేడు ఉదాహరణకి గత తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెళ్ళిన తర్వాత రాజకీయంగా మహిళలను అణగదొక్కిన వాడు కేసీఆర్. పూర్వపు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయిన తన మంత్రివర్గంలో స్త్రీ ప్రాధాన్యత తగ్గించాడు. ఒకే ఒక మహిళకి ఇచ్చారు. అలాగే ఒక 40 మంది ఉన్న 15 మంది మంత్రుల దాంట్లో ఒకే ఒక మంత్రికి ఏమిచ్చారు? మంత్రి పదవి ఇచ్చారు. అలాగే స్త్రీవాదంలో దీన్ని మహిళలను ఎట్లా అంటే స్త్రీవాదుల సాంప్రదాయ సిద్ధాంతాలకు మహిళలను జోడించడం ద్వారా మహిళలను జోడించడం నిజమైన సమానత్వాన్ని సాధించలేమని, అయితే సిద్ధాంతాల ఆధారాన్ని సవాలు చేయాలని వాదించారు. స్త్రీవాదం ప్రకారం వారు కొత్త కాన్ఫిగరేషన్ పిలిపిస్తుంది. పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనే దాంట్లో ప్రజల యొక్క వాళ్ళ స్త్రీవాద అభిప్రాయం యొక్క స్పెక్ట్రమ్ యొక్క కొత్త వెర్షన్ అందించుతారు. అంటే అది పాలన సిద్ధాంతం మరియు అభ్యాసాన్ని రూపొందించడంలో విఫలమైందని మనం ఈ యొక్క విధానాన్ని అంగీకరించడానికి ఆస్కారం కలదు. అలాగే 14.4.1లో న్యాయం యొక్క నీతి ధర్మం న్యాయం నీతిగా ఉంటే వారిపై ఒక వ్యక్తి తన యొక్క భర్త యొక్క దుస్తులు అయిపోయిన తర్వాత వాటిని ఉతకడమా లేకుంటే ఇంకో చోట పెట్టడమా అనే బాధ్యత భార్యపై ఉంది. దాన్ని అలా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలాగే ఇక్కడ స్త్రీవాదంలో తమ యొక్క స్త్రీవాదం అభిప్రాయం యొక్క స్పెక్ట్రమ్ యొక్క కొత్త వెర్షన్ను అందిస్తారు. ఇది పరిపాలనా సిద్ధాంతం మరియు అభ్యాసాన్ని రూపొందించడంలో సఫలీకృతమైందని ఈ యొక్క వ్యాఖ్యానం చెప్పబడుతూ ఉంది. అయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసి న్యాయ యొక్క నీతి కోసం న్యాయం అని ఉంటుంది. ఎప్పుడు రాత్రి మనం ఉన్నప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్తో వస్తున్నప్పుడు అక్కడ చెప్పబడింది, రాత్రి ఇంటికి వచ్చే ముందు నీకు పలానా చోటన బువ్వ ఏర్పాటు చేస్తున్నా అంటాడు. అక్కడ హోటల్కి వెళ్తే అప్పుడు ఒక చిన్న ఇచ్చి ఆ వ్యక్తికి అన్నం పెట్టేశారు. అప్పుడు కాలుతో నొచ్చమంటే ఈయన వ్యక్తి అజిలిపోతాడు. అంటే ఉదాహరణకి ఒక భార్య, ఒక భర్త, ఒక పెళ్లి కొడుకు, ఒక పెళ్లి కూతురు, ఈ తంతులో కూడా భర్తని పురుషరిత్వమే మనకు కనపడుతుంది. కాబట్టి వీటిని ముఖ్యమైన పరిశోధన ఆందోళన గమనించవచ్చును. అంటే స్త్రీవాద దృక్పథం నైతికత చెప్పినట్లే విస్తృతంగా మరియు లోతుగా ఉంటుంది. స్త్రీవాదం చెప్పాలంటే చాలా విస్తృతమైంది, చాలా లోతుగా అయింది. భారతదేశంలో అయితే క్రీస్తు పూర్వం మొదలుకొని క్రీస్తు శకం వరకు, క్రీస్తు పూర్వం మౌర్యుల పరిపాలన మొదలుకుంటే నేడు మోదీ ప్రభుత్వం వరకు, క్రీస్తు పూర్వము మౌర్యుల పాలన మొదలుకుంటే నేడు భారతదేశం మోడీ ప్రభుత్వం వరకు స్త్రీవాదంలో ఎన్నో విస్తృతమైన మార్పులు, ఎన్నో చరిత్రకు సంబంధించిన విషయాలు మనం తెలుసుకోవడానికి ఎంతో ఉపయుక్తమైన గూగుల్ కావచ్చు, మళ్ళీ ఒక గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో మనకు ఒక డిక్షనరీగా ఉంటే స్త్రీవాదం యొక్క విధానం ఎలా అమలైందో చెప్పవచ్చు. అయితే ఈ యొక్క స్త్రీవాదంలో నైతిక తార్కిక సాధారణంగా న్యాయం యొక్క నైతికత అంటే విలువనివ్వడం, సాంప్రదాయాలు, సంస్కృతి, ఇవన్నీ కూడా నీతి అంటే మంచి చెడు, తప్పు ఒప్పుల గురించి చెప్పేది నీతి. వీటి గురించి నిష్పక్షత లేదా సర్వత్రత నైతికత గురించి ఆలోచన సమానమైనది. వ్యక్తిత్వం లేనిది లింగం మరియు సమిష్టిని పరిగణించబడుతుంది. ఫెమినిస్ట్ అంటే స్త్రీవాదులు నైతికత యొక్క పరిధిని విస్తరించడానికి అనుకూలంగా వాదించారు ఈ యొక్క స్త్రీవాదులు.
అయితే తద్వారా సంరక్షణ యొక్క నైతికత అని పిలువబడే మరొక రకమైన తార్కికతను నెలకొల్పడానికి ఇది ఇది ఒక మనకు ఆధారంగా నిర్వహిస్తుంది. కాబట్టి స్త్రీ పురుషులు మహిళలు సంరక్షణ నీతిని అవలంబించే అవకాశం ఉంది. స్త్రీ పురుషులు కూడా నీతిని అవలంబిస్తేనే, ఎప్పుడైతే నీతిని అవలంబిస్తావో ఆ కుటుంబం ఎలాంటి చిన్న బిడ్డలు కాకుండా సంప్రదాయబద్ధంగా ఉంటాయి అని నా యొక్క నమ్మకం. అయితే ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ రంగాస్థల్లో స్త్రీల అనుభవాలు, స్త్రీల యొక్క అనుభవాలు, వారికి కొన్ని అన్వేషణలు, వారికి కొన్ని పద్ధతులు తెలియజేయబడుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ వాళ్ళు అదృష్టవంతులు స్త్రీలు. ఎందుకు వాళ్ళని ఒక గుర్తింపు ఇచ్చామని, ఆ గుర్తింపు ఇవ్వడంతో ఆ స్త్రీలు అలా బయటికి వెళ్ళాల్సి వచ్చిన ఆవశ్యకత ఏర్పడింది. వాటిని బయటికి వెళ్ళేలాగా ఆవశ్యకత ఏర్పడింది. కాబట్టి నేడు ఈ యొక్క కారోల్ గిల్లిఖాన్ 1982 తన యొక్క కారోల్ గిల్లిఖాన్ దృష్టిలో స్త్రీలకు నైతికత బాధ్యత యొక్క నైతికత గురించి భిన్నమైన భావన ఉంది. అయితే పురుషులకు హక్కుల నైతికత ఉంది, స్త్రీలకేముంది? భిన్నమైన భావన ఉంది. నైతికత గురించి భిన్నమైన భావన. పురుషులకు హక్కులు నైతికత అంటే హక్కులుగా నైతికత ఉంది. ఇక ఎట్లా ఉన్నాను కారోల్ గిల్లిఖాన్ 1982 నుంచి ఒక అనాథగా ఉన్నాడు. అయితే అతని యొక్క అనాథ ఉంటే అతనికి సంరక్షించి తన జీవనోత్తు కలిగించి అతను ఉన్నత స్థాయికి ఇచ్చిన అంతవరకు ఆ యొక్క యువకుడు కానీ ఆ యొక్క పాఠం గురించి, ఆ యొక్క విషయాన్ని గురించి వివరించబడుతూ ఉంటుంది. అయితే దీంట్లో జీవితంలో ప్రారంభంలో పురుషులు వ్యక్తివాదం మరియు స్త్రీలింగం నుండి వేరు చేయడం, వారికి అన్యాయం జరగడం, ఈ స్థితిని అయితే తల్లులు మరియు ఇతరులతో సుఖ అయితే వైట్ అనే వ్యక్తి ఏమంటాడంటే, ప్రారంభంలో పురుషులు వ్యక్తిగతవాదం మరియు స్త్రీలింగం నుండి వేరు చేయడం జరిగింది. ప్రారంభంలో వ్యక్తిగతం స్త్రీలింగాన్ని వేరు చేయడం వారికి న్యాయం యొక్క నీతి ఇస్తుంది. న్యాయం అనేది ఒక నీతి అంటే మంచి చెడు తప్పు ఒప్పలి గురించి తెలియదు. తల్లులు మరియు ఇతరుల స్త్రీల అనుబంధం వారికి సంరక్షణ యొక్క నీతి పోతే, సంరక్షణ అంటే పిల్లల సంరక్షణ, భారత సంరక్షణ, కుటుంబ సంరక్షణ కోసం స్త్రీలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ నైపుణ్యం అనేది అతి ముఖ్యమైనది. నైపుణ్యం అనేది ఈ రోజుల్లో నైపుణ్యం లేకపోతే అసలు దానికి ఏదీ లేదు. దీంట్లో దానికంటే ముందు ఒక 2 మర్చిపోయాను. లింగ పాలన. ఇంతకుముందు పాలనా లింగం గురించి చెప్పాను, ఇప్పుడు లింగ పాలన అంటే స్త్రీవాద అడ్మినిస్ట్రేటివ్స్లో పురుష పక్షపాతాన్ని బహిర్గతం చేయడమే కాకుండా అటువంటి పరిపాలన రాష్ట్ర యొక్క స్వభావాన్ని మరియు పురుషులు మరియు స్త్రీలపై దాని విధానం కూడా అంచనా వేస్తారు. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టేట్ అనేది ఇది లింగ ఆధారిత సోపాన ప్రక్రియ. అంటే కింది నుంచి పైకి, పై నుంచి కిందికి అసమానతలు తెలియజేస్తుంది. కింది నుంచి పైకి వెళ్ళి లోపల ఎక్కడెక్కడ స్త్రీని అనగదొక్కాలో చూపించబడడం జరిగింది. అంటే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఫెమినిస్ట్ అప్రోచ్ అంటే స్త్రీవాద దృక్పథం లింగ ఆధార సామర్థ్యాలు, సంభావ్య లక్షణాలు వేరు చేసి ఆడవారి కంటే మగవారికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చిన షేడ్ ఒక ఛాయను మాత్రమే అద్దెలుగా ప్రశ్నించడం జరిగింది. పాలనలో వీటి యొక్క వైఖరులు కూడా అతి ముఖ్యమైనది. పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రభుత్వ పాలనలో సాంప్రదాయ అవగాహన, నైపుణ్యం, నాయకత్వం మరియు సాంస్కృతిక పురుషాధిక్యం గుర్తించబడింది. అంటే ఈ ఒక రకమైన ధర్మం యొక్క చిత్రాలతో బతుకుపోయింది. మనం చూసినప్పుడు ఏంటంటే ప్రజల యొక్క విచిత్రమైన స్వభావం, సంస్థాగత
వాస్తవికత ఇక్కడ పురుషాధికి సంబంధించిన ఆలోచనలు, వృత్తి నైపుణ్యం, నాయకత్వం మరియు తటస్థ యొక్క ప్రభుత్వ పాలన నిబంధనల మధ్య లింకులు ఉంటాయి. అంటే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మధ్య లింకులు అంటే ఒకదానితో ఒకటి లంకె వేయబడుతుంది, ఒకదానితో ఒకటి లంకె వేయబడుతుంది. దాని మూలంగా పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యొక్క సాంప్రదాయ అవగాహన, నైపుణ్యం, నాయకత్వం మరియు సంస్కృతి పరంగా పురుషాధిక్యం గుర్తించబడింది. దీనిలో ధర్మంతో ఇది ఒక రకంగా చిత్రంలో పాతుకుపోయింది. అంటే వృత్తి నైపుణ్యం, నాయకత్వం మరియు తటస్థ యొక్క పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నిబంధనల మధ్య లింకులు ఉన్నాయి. ఇది ఏదండి, ఇది అధికార స్థాయికి ఎట్లా అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ నిబంధనల మధ్య లింకులు ఉన్నాయి. ఇక్కడ పనిచేసే మహిళలు ఇంటి పని మరియు వేతనందుకున్న ఉపాధి యొక్క రెట్టింపు భారాన్ని భరిస్తారు. తక్కువ అధికార స్థాయికి దిగజారరు. మహిళలు తక్కువ స్థాయికి దిగజారారు మరియు ఒక గాజు సీలింగ్ వారు గొప్ప శక్తి మానిటరీ రిపోర్టు స్థానం చేరుకోవడం ద్వారా వృత్తిపరమైన మరియు నిర్వాహక ప్రవర్తన గురించి సంస్థాగత అంచనాలతో సరికాదని ప్రకటించబడింది. మహిళలకు హాని చేస్తుంది మరియు రాజకీయ మరియు సామాజిక స్వేచ్ఛను పరిమితం చేస్తుంది. కాబట్టి నేడు మహిళలు ఇంటి పని మరియు వేతనంతో కూడిన ఉపాధి యొక్క రెట్టింపు భారాన్ని భరిస్తారు. మహిళలు కొన్ని ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్క మహిళ తన కుటుంబానికి ఒక ఆధారంగా ఇంట్లో భార్య పిల్లలను సంరక్షిస్తూ వారికి ఇంట్లో సేవలు చేసుకొని మళ్ళీ వేతనంతో కూడిన ఉపాధి కోసం తనను బయటికి వెళ్ళి ఉద్యోగాన్ని బాధ్యతలు నిర్వహిస్తుంది. సంస్థాగత అంచనాలో సరికాదని ప్రకటించింది. మహిళలకు ఈ యొక్క విధానాలన్నీ కూడా హానికరంగా సూచించబడింది. ఇటువంటి అంటే ఇందులో మహిళలకు రాజకీయ మరియు సామాజిక స్వేచ్ఛను ఫలితం చేస్తున్నారు. ఇటువంటి సంస్కృతి పరంగా ఆధిపత్యం వహించే పురుషాధిపత్య ఆలోచన విధానాలు మరియు వీరి యొక్క చర్యలు మరియు పురుష చర్యలు మరియు వారి ఆసక్తులు ప్రత్యేక హక్కులు కల్పిస్తాయి. అంటే ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్ర సిద్ధాంతానికి స్త్రీవాదానికి సరిహద్దులను ప్రశ్నించడానికి ఈ యొక్క విధానం కలిగింది. అడ్మినిస్ట్రేషన్లో లింగార్థాన్ని చేసుకునే పారమితులు. పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ప్రభుత్వ పాలనలో లింగాన్ని అర్థం చేసుకునే విధానం ఎలా ఉంటుందంటే లింగం అనేది అంటే సంస్థ యొక్క నిర్మాణంలో అంటే గవర్నెన్స్ పాలనలో లింగం ఎంతవరకు రూపొందించబడిందో మరియు ప్రపంచ దృక్పథంలో నిర్వాహకుల పాలసీల్లో ఎంతవరకు గుర్తించబడిందో విశ్లేషణ మహిళలకు మినహాయించబడింది. రాజకీయ దృక్కోణం నిర్వాహకుల పాలనలో లింగ పాలన ఎంతవరకు గుర్తించబడిన విశ్లేషణ మహిళలకు కూడా మినహాయించబడింది. అయితే సిద్ధాంతాల ఆధారాన్ని సవాలు చేయాలని సృష్టించారు. దీని ప్రకారం వారు కొత్త కాన్ఫరెన్స్ పిలుపునిచ్చే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో అనేక సమస్య ప్రాంతాలను పరిశీలించి విశ్లేషించారు మరియు స్త్రీవాద అభిప్రాయం యొక్క స్పెక్ట్రమ్ యొక్క కొత్త వెర్షన్ అందించారు. ఇది పరిపాలన సిద్ధాంతంగా అభ్యాసానిగా రూపొందించడంలో ఫలవంతమైనది చెప్పవచ్చు. అయితే నాకు ఒక విషయం గుర్తుకొచ్చింది ఏంటంటే ప్రభుత్వ పాలన శాస్త్రవేత్తల్లో మేరీ పార్కర్ పాలెట్ను మనం మర్చిపోకూడదు. ఆమె ప్రభుత్వ పాలనకు తన స్వయంగా తన జీవితానికి ఎంతో పురుషాధిక్యాన్ని చెందించారు. ఎంతో మంది ఆమెను అణగదొక్కారు. అలాగే తన స్టేట్ అనే ఒక పుస్తకం రచిస్తుంది. అయితే అమెరికా, ఇంగ్లాండ్లో అంటే కింది స్థాయిలో ఉన్న జీవితాన్ని నివసిస్తున్నాం. అంటే ఏదైతే స్లమ్ ఏరియాలో నివసిస్తున్న మహిళలు పిల్లల యొక్క జీవన విధానంలో వచ్చిన మార్పుల గురించి ఆమె ఎంతో ప్రయత్నం చేసింది. ఇది మనం ఈరోజు ఈ పాఠంలో స్త్రీవాదంలో మేరీ పార్కర్ పాలెట్ తన యొక్క పరిశోధనలు వ్యవస్థలు ఎలా ఉంటాయి, రాజ్యం ఎలా ఉంటుంది, పురుషాధిక్యం ఎలా ఉంటుందో కూడా ఆమె మేరీ పార్కర్ తెలియజేసింది అని నా యొక్క ఆలోచనలో మీకు తెలియజేస్తున్నాను. న్యాయం యొక్క నీతి, సమాజంలో న్యాయం నీతి అనేది ఉంటుంది. స్త్రీవాదానికి న్యాయం నీతి ఎలా తోడ్పడుతున్నదని మనము చూసాం. అంటే ప్రజారాజ్యం ఆలస్యంగా ప్రజా నైతిక విలువలు నుండి సక్రమ పద్ధతిలో తిరస్కరించబడింది. అంటే ఒక క్రమ పద్ధతిలో నీతి
న్యాయం అనేది తిరస్కరించబడింది. మరియు మరియు అన్యాయం యొక్క ప్రజానైతికత, అధికారం, బలవంతం మరియు హింస శక్తులతో అధిగమించబడింది. ప్రపంచంలో అన్ని ప్రాంతాల్లో, అన్ని దేశాల్లో, అన్ని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కావచ్చు, కుటుంబంలో కూడా ఎన్నోసార్లు అది ఆడవాళ్ళని అనగదొక్కబడింది, స్త్రీని అనగదొక్కబడింది. అంటే రాజకీయం అంటే అధికార, రాజకీయాలు ఏకాగ్రం కంటే సంఘర్షణ అని అర్థం. అయితే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పండితులు నైతికత ఒక ముఖ్యమైన పరిస్థితిన ఆందోళనగా ఉద్భవించడంలో ఆశ్చర్యం లేదని, నైతిక రాజకీయాన్ని సృష్టించడంలో రాజకీయాలు మరియు నైతికత మధ్య సమగ్ర సంబంధాన్ని పునరుద్ఘాటించడానికి వారి ప్రతిస్పందన ప్రభుత్వ పాలనలో నైతిక ఉపన్యాసం స్త్రీవాద దృక్పథం నుండి నైతికతను చర్చించినట్లే విస్తృతంగా మరియు లోతుగా ఉండేది. నేడు చాలా లోతుగా. నైతికత అంటే సాధారణంగా న్యాయం యొక్క నీతి, నిష్పక్షపాత లేదా సార్వత్రిక నైతిక యొక్క ఆలోచన సమానమైంది. వ్యక్తిత్వం లేనిది అంటే క్యారెక్టర్ లేనిది, అంటే లింగం మరియు పరిమితమైన పరిగణించబడుతుంది. ఫెమినిస్టులు అంటే స్త్రీవాద దృక్పథం కలిగిన వాళ్ళు నైతికత, తార్కికత యొక్క పరిధిని విస్తరించడానికి అనుకూలంగా వాదించారు. ఎంతో మంది స్త్రీవాదులు స్త్రీలను వెనకేసుకొచ్చి వాళ్ళకి ఎన్నో రకాలుగా వాళ్ళని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్ళడానికి స్త్రీవాదులు ప్రయత్నం చేశారు. ఈ సంరక్షణ నీతిని అవలంబించే అవకాశం ఉందని, న్యాయం యొక్క నీతి మాత్రమే మహిళల విలక్షణకు నైతిక స్వరాన్ని నిశ్శబ్దం చేయడానికి చెప్పబడింది. అంటే వాళ్ళకు కావలసిన వాళ్ళ అధికారాలు, వాళ్ళ హక్కులను అనగదొక్కవు. ప్రైవేట్ రంగంలో తల్లులుగా స్త్రీల అనుభవాలు వారికి కొన్ని విషయాలు చెప్పబడింది. అయితే వీటి అన్నిటిలో నైపుణ్యం అనేది ఇక్కడ స్త్రీవాదంలో ఒక కారోల్ గిల్లిగాన్ 1880లో తన దృష్టిలో కారోల్ గిల్లిగాన్ అనే శాస్త్రవేత్త 1982 సంవత్సరం అతని దృష్టిలో స్త్రీలకు నైతికత, బాధ్యత యొక్క నైతికత గురించి భిన్నమైన భావన ఉంటుంది. అయితే పురుషులకు హక్కుల నైతికత ఉంటుంది. అంటే స్త్రీలకేమో నైతికత భిన్నమైన ఉంటుంది, పురుషులకు హక్కుల నైతికత ఉంటుంది. జీవితంలో చాలా ప్రారంభంలో పురుషుల వ్యక్తివాదం మరియు స్త్రీలింగ నుండి వేరు చేయడం వారికి న్యాయం యొక్క నీతిని ఇస్తుంది. అయితే తల్లులు మరియు ఇతరులతో స్త్రీల అనుబంధం వారికి సంరక్షణ యొక్క నీతి బోధిస్తుందని వైట్ అనే విద్యావేత్త 1999లో వివరించారు. గిల్లిగాన్ వంటి స్త్రీవాద పండితులు న్యాయం యొక్క నీతిని తిరస్కరించడం ఎక్కడా ఆమోదించలేదు. సంరక్షణ యొక్క నీతికి అనుకూలంగా బదులుగా వారు న్యాయం యొక్క నీతిని, నిగ్రహాన్ని కోరుకుంటున్నారని చెప్పబడింది. అంటే సంరక్షణ యొక్క నీతిగా భిన్నమైన స్వరాన్ని గుర్తించడం మరియు అంగీకరించడం ప్రభుత్వ బ్యూరోక్రసీల పరివర్తన కీలమని వారి యొక్క బ్యూరోక్రసీ అంటే ఉద్యోగస్తులు, భారతదేశంలో ఐఏఎస్, ఐపీఎస్. ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. మొట్టమొదటి పేరు మీద ఉన్న కిరణ్ బేడి, ఈమె ఐపీఎస్ అధికారిని. ఈమె కూడా స్త్రీవాదంలో కేంద్ర ప్రభుత్వంలో అది అనగదొక్కబడింది. ఈమె డీజీపీ కావాలి, ఢిల్లీ రాష్ట్రానికి డీజీపీ కావాలనుకున్నప్పుడు అక్కడ ప్రభుత్వం అతని కంటే జూనియర్ వ్యక్తిని డీజీపీ చేయడం మూలంగా ఆమె మనస్తాపం చెందడంతో ఆమె ఆ యొక్క పోలీసు ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి ప్రజా జీవన సమితిలో కలిసిపోయింది. అంటే ఇక్కడ అన్యాయం జరుగుతున్నది. ఈ రోజు ఏదైతే నూతన అంటే మోడర్న్ రోజుల్లో కూడా స్త్రీని తక్కువ అంచనా వేస్తున్నారు. కానీ అన్ని పరిస్థితుల్లో, అన్ని రంగాల్లో స్త్రీ ముందుకు వెళ్ళడానికి ఇప్పుడు కూడా ప్రయత్నిస్తుందని చెప్పారు. అయితే నైపుణ్యం ఇక్కడ అతి ముఖ్యమైనది. నైపుణ్యం అంటే స్త్రీవాద సిద్ధాంతకర్తలు పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యొక్క నైపుణ్యం యొక్క చిత్రం గురించి చర్చలు ఆకర్షించాయి మరియు దోహదపడ్డాయి. చారిత్రాత్మకంగా నైపుణ్యం అనేది అవసరం అనేది ప్రజా పరిపాలన, ప్రభుత్వ పాలన యొక్క విల్సన్ ప్రభుత్వ పాలన శాస్త్రవేత్తమైన వుడ్రో విల్సన్, వెబర్ ఉద్యోగ సమయం చెప్తారు. అయితే కేంద్ర సిద్ధాంతం రాజకీయాలు పరిపాలన ద్వంద్వత్వంతో కూడిన విభాగత్వంతో కూడిన సాంప్రదాయ ప్రజాపాలన అనేది నిపుణులచే నిర్వహించబడిన ప్రజా పరిపాలన చట్టబద్ధమైనది అనే భావనపై ఆధారపడింది.
నిష్పక్షపాతత, స్వయం ప్రతిపత్తి మరియు సోపాన క్రమం అంటే కింది నుంచి పైకి, పై నుంచి కిందికి యొక్క అవ్యక్త ప్రాధాన్యతతో వృత్తిపరమైన. అందుకని ఇంతకుముందు మన కిరణ్ బేడి నుంచి మనము ఒక ఉదాహరణ, భారతదేశంలో ఇప్పటికి కూడా స్త్రీని అనగతొక్కబడుతుంది. అది సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు కావచ్చు, అధికార దర్పణం, అధికారం, ఉన్నతాధికారంతో వాటిని వెబరియన్ విల్సన్ మోడల్ స్త్రీ తత్వం యొక్క విస్తృతంగా ఆలోచించబడే భావనకు విరుద్ధంగా పరిగణించబడుతుంది. స్త్రీవాదులు సాధారణంగా చెప్పాలంటే సంప్రదాయాలను విస్మరించే ధోరణి ఉందని పశ్చాత్తాపడుతున్నారు. అందుకని సంప్రదాయం, ఒక కులంలో ఒక అమ్మాయి వెళ్ళదు. కానీ ఈ మధ్య కాలంలో ఒక తమిళనాడులో అన్నామలైకి అంటే చెన్నైకి 250 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఒక గిరిజన అమ్మాయి తన పట్టుదలతో ఆ యొక్క కులంలో అమ్మాయి చదవకూడదు, ఉన్నత చదువులకు వెళ్ళకూడదు, కానీ పట్టుదలతో తాను ఒక సివిల్ జడ్జిగా ఎన్నికైంది. దానికి తోడు కుటుంబాన్ని మోసిస్తూ కుటుంబ పాలనతో తను ఆ యొక్క సివిల్ జడ్జి ఎగ్జామ్ రాయడానికి తను ఒక గర్భవతి. భర్త యొక్క సహకారంతో నేడు ఆ స్త్రీ సివిల్ జడ్జిగా ఎన్నికైంది. ఆ యొక్క కులంలో కావచ్చు, ఆ యొక్క ప్రాంతంలో కావచ్చు మొట్టమొదటి మహిళగా ఉంది. అంటే ఎక్కడైతే సహకారం ఉంటుందో, ఎప్పుడైతే మహిళను గుర్తించగలుగుతామో మహిళకి, అక్కడ ఆ మహిళ ఉన్నత స్థాయికి ఎదుగుతుందని ఉదాహరణగా నేను మీకు వివరిస్తున్నాను. అంటే నైపుణ్యం సాధించిన అమ్మాయి సుచిత్ర అనే అమ్మాయి తన యొక్క భర్త సహకారంతో, తల్లిదండ్రుల సహకారంతో, ఒక టీచర్ మహాలక్ష్మి అనే ఒక టీచర్ సహకారంతో నేడు చెన్నైలో తాను ఒక సివిల్ జడ్జిగా ఎన్నికైంది. లా చదివింది. డాక్టర్ అంబేద్కర్ విశ్వవిద్యాలయం చెన్నైలో తన లా చదివి ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగింది. అది ఎప్పుడైతే సహకారం ఉంటుందో ఒడిదొడుకులను ఎదుర్కొని, కష్టాన్ని ఎదుర్కొని ఫలితాన్ని సాధిస్తుంది అనేది ఈ స్త్రీవాదంలో చెప్పబడుతుంది. అందుకని ఏమంటున్నారంటే స్త్రీని బహిష్కరించారు సంప్రదాయం ప్రకారం. అక్కడ కుల పెద్దలు, ఇంకోటి తెలుసా, ఆ యొక్క భిన్న ఈ కులాల్లో అంటే అడవి ప్రాంతాల్లో, కొండ ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రాంతాల్లో ఈ యొక్క పురుషాధిక్యం ఎక్కువ, కుటుంబ కట్టుబాట్లు ఎక్కువ. ఆ కట్టుబాట్లను, ఆ సంప్రదాయాలను ఎదుర్కోవడం కూడా ఈ అడ్డంకులు ఉంటాయని ఈ స్త్రీవాదాలు చెప్పబడుతుంది. అంతే, పురుషులు మహిళలు ఇద్దరు మార్గం నివసించే విధానాన్ని సృష్టించారు. సాంకేతికంగా నిపుణులైతున్నారు, కఠినమైన మరియు విరిచితంగా కనిపించడం లేదు. మరో మాటలు చెప్పాలంటే మరింత పురుష సమర్థవంతమైన చిత్రాన్ని రూపొందించడానికి జరిగింది. అంటే నైపుణ్యం యొక్క సాంప్రదాయిక ఆలోచన రాజకీయంగా ప్రతిస్పందించే ప్రభుత్వ సేవల బాధ్యత ఉంటే స్వయం ప్రకృతి భావన కూడా మనం అందిస్తుందని ఈ యొక్క స్త్రీవాద దృక్కోణం నుండి నైపుణ్యం యొక్క ఆలోచనలు అతని చుట్టూ ఉండడంతో ప్రపంచంలో నిర్వహణ యొక్క అనుసంధాన్ని మనం తెలియజేసుకున్నాను. అంటే ఇక్కడ ఒక వార్ఫీల్డ్ అనే వ్యక్తిని వేరు చేయడం కాకుండా వార్ఫీల్డ్ పైన నిర్వహణ కూడా ఉంచుతారు. వార్ఫీల్డ్ అంటే యుద్ధ నైపుణ్యంలో పురుషాధిక్యం అంటే వృత్తిపరమైన నైపుణ్యం అధికారం చెలాయిస్తుంది. ఈ రోజుల్లో సైన్యం త్రివిధ దళాలు ఏవైతున్నాం, పదాతి దళము, నావికా దళము, వైమానిక దళాలు. ఈ త్రివిధ దళాల్లో కూడా ఉన్నత స్థాయిలో మహిళలు ఉన్నారు భారతదేశంలో. అయినా కూడా ఆమె అనేది నేడు భారత ప్రథమ పౌరురాలుగా ద్రౌపది ముర్మును మనం ఒక ఉదాహరణ చెప్పవచ్చు. ఒక గిరిజన కులానికి చెందిన ఆవిడ భారతదేశం యొక్క ప్రథమ పౌరురాలుగా ఆమె ఉన్నది. అంటే తాను ఒక సంస్కృతి సాంప్రదాయాల్లో యుద్ధంలో గెలిచిన ఉన్నత స్థాయికి ఎదగలిగింది. అంటే వాస్తవమైన ప్రయోజనాలు నిర్ధారించడం క్లయింట్లు మరియు పౌరులు మరియు కార్మికులు అన్ని పార్టీల దృక్పథం ముఖ్యమైనవిగా గుర్తించడం జరిగింది. స్త్రీవాదులు ఆందోళనలను తన యొక్క కెరీర్కు ఆలోచన త్యాగం చేసే వీరుచిత పురుష వృత్తి నిపుణులు పురాణానికి మించి కదిలితే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్టీవర్స్ ఖాతా యొక్క ప్రధాన ఇతివృత్తం ఏమిటంటే ఇది మహిళలు అలాంటి ఆదర్శానికి అనుగుణంగా జీవించడం మరియు పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ లో అసాధ్యమని ఒక ప్రధాన ఇతివృత్తం ఏమిటంటే చాలా మంది మహిళలు
ఆదర్శానికి అనుగుణంగా జీవించడం కష్టము లేదా అసాధ్యమనే మాత్రం కాకుండా ఆదర్శమే లోపభీష్టంగా ఉందని, అది జీవితానికి మరియు దానిని జీవించే పురుషులు దాన్ని జీవించే పురుషులు మరియు స్త్రీలను విభజించడము, కుటుంబాన్ని తక్కువ స్థాయికి తగ్గించడం మరియు తక్కువ వ్యక్తులతో దాని బాధ్యతలు నిర్వహించడం, స్త్రీవాదం విభజించడం, కుటుంబానికి తక్కువ స్థాయికి తగ్గించడంలో తక్కువ వ్యక్తులకు బాధ్యత నిర్వహించడం స్త్రీవాద దృక్పథంలో చట్టబద్ధమైన పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మొత్తం వ్యక్తిగా ఉంటాడు ఒక పురుషుడు. అయితే అతను కుటుంబంలో అభివృద్ధి చెందడానికి మరియు దానిలో నిరంతరం చప్పుడు ఉండడానికి అర్థం చేసుకునే వ్యక్తి ఏజెన్సీల ద్వారా మరియు విస్తృత పరిణామం ద్వారా మద్దతును పరిగణించడం, సభ్యుల జీతాలు మరియు ఏజెన్సీ సిబ్బంది విధానాలు అవగాహనను ప్రతిబింబిస్తాయి. అంటే తల్లిదండ్రులు సెలవులు మరియు ఆన్ సైట్ డే కేర్ అంటే ఆ యొక్క డే కేర్ సౌకర్యాలు వంటి విధానాలు ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం చూపబడతాయి. ఎందుకంటే పిల్లల అభివృద్ధి మరియు పోషణను ప్రోత్సహిస్తాయి. వారి వ్యక్తిత్వ ఉద్యోగాల అవసరాలకు అనుగుణంగా మాత్రమే చూడబడతారు. ఇది స్త్రీవాదం. అంటే పురుషుల సంరక్షణ, కుటుంబ పోషణ మరియు కుటుంబ సభ్యుల యొక్క సేవ కార్యక్రమానికి చూపబడతారని చెప్పబడుతుంది. చాలా దేశాల్లో వ్యాపారం మరియు పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చాలా తక్కువ శాతంతో ఉన్న ఉన్నత ఉద్యోగులు మహిళలు కలిగి ఉన్నారనే ఇది వాస్తవం. చాలా దేశాల్లో పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరిపాలనలో మహిళల శాతం చాలా తక్కువగా చూపబడుతుంది. అయితే నేను ఇది చూపబడుతుంది కాబట్టి స్టీవర్స్ వంటి స్త్రీవాదులు నాయకత్వం యొక్క అవసరాన్ని అధిష్టానం యొక్క విధిగా చూపిస్తారు. అతి తక్కువ ర్యాంకులో ఉన్నవారని సాంఘిక పరంగా విద్యాపరంగా వారి నిర్ణయాలను తీసుకోరని నమ్ముతారు. అంటే ఇది ఒక వాస్తవం. ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న పురుషులు తక్కువ స్థాయిలో ఉన్న స్త్రీల యొక్క సలహాలను కానీ వాటి యొక్క విషయాలను పాటించరు. ఇది వాస్తవంగా చెప్పబడుతుంది. ఇంతటితో మన యొక్క స్త్రీవాదం నైపుణ్యం, పాలన లింగత్వం గురించి మీకు ఇంకొక విషయంతో దీన్ని నిర్వచిస్తాను. అంటే వ్యక్తిగత సభ్యుల ఎదుగుదల పరిమితం చేసే కారణంతో క్రమానుగత నమూనాల ద్వారా ఉన్నతమైన ఆధిపత్యాన్ని సవాలు చేస్తారు. వారు సంస్థ యొక్క ధనం తాత్కాలిక మరింత సౌకర్యమైన సమానత్వ రూపాలను స్వీకరించాలని ప్రతిపాదిస్తున్నారు. పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రభుత్వ పాలనలో కీలకమైన భావన స్త్రీవాద విమర్శ యొక్క స్వభావం మరియు రాబర్ట్ డెన్ హార్ట్ మరియు జాన్ పావెల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మరణాన్ని అంచనా వేయడానికి ప్రేరేపించింది. మనిషి మరణానికి అంచనా ప్రేరేపించింది మరియు మహిళా ఉద్యమం యొక్క సంస్థాగత విలువల ఆధారంగా ప్రత్యామ్నాయ నమూనాను దృక్పథంలోని అన్ని విషయాలు మీకు నేను వివరించాను. కాబట్టి మరి ఈ యొక్క ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రంలో మరి ముగింపుతో పాటు మనం చూసుకుంటే ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రం అయితే ఇది ముగింపు ఏంటంటే స్త్రీవాద దృక్పథంలో మనం నేర్చుకుంది ఏంటంటే ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రం అనేది మనదు స్త్రీవాదులు వివిధ సంస్కృతులు ఆర్థిక సామాజిక వ్యవస్థలో పురుషుడు లేదా స్త్రీ ఉండటం క్లోజ్ చేశాను సార్ ఇంతటితో ఈ
Good afternoon to all. আপোনালোকক পুনৰবাৰ আজি সকলোৰে বাবে শিক্ষা এডুকেশ্যন ফৰ অল ইতিমধ্যে মই আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিছিলোঁ আগৰটো ক্লাছত। আগৰটোৰ মই যিটো পাঠদান কৰিছিলোঁ এই পাঠত শেষৰ বিষয়বস্তুটো আছিলে যে সৰ্বশিক্ষা অভিযান। সৰ্বশিক্ষা অভিযান SSA, যাক আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত SSA বুলি কওঁ, এই সৰ্বশিক্ষা অভিযান আঁচনিখন আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এখন আঁচনি, যিখন আঁচনিয়ে আমাৰ এডুকেশ্যন ফৰ অল এই বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে কৈছিলে যে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা সকলোৰে বাবে সমপৰ্যায়ৰ হ'ব লাগিব আৰু এই শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চুকে কোণে থকা সকলোবিলাক মানুহে এই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। এই শিক্ষা বিনামূলীয়া, বাধ্যতামূলক আৰু সাৰ্বজনীন হ'ব লাগিব, বিশেষকৈ আমাৰ 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি। গতিকে এইখিনি ল'ৰা ছোৱালীক আমি সৰ্বশিক্ষাৰ জৰিয়তে বিনামূলীয়া, বাধ্যতামূলক আৰু মুক্ত শিক্ষা ব্যৱস্থা দিব লাগিব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ আৰু এখন আঁচনি আমাৰ হাতত আহি পৰিলে। এই আঁচনিকেইখন হৈছে, প্ৰথমটোৱে হৈছে যে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় যোজনা, যিখন যোজনাই আমাৰ কি কৰিছিলে, আমাৰ 2004 চনত এই ভাৰত চৰকাৰে এই যোজনাখন হাতত লৈছিলে। গতিকে আমাৰ SSAৰ পিছতে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় যোজনাখন আৰম্ভ কৰা হৈছিলে আৰু এই যোজনাখন আমাৰ 2004 চনত ভাৰত চৰকাৰে এইখন আৰম্ভ কৰিছিলে। গতিকে এই যোজনাখনে বিশেষভাৱে আমাৰ OBC যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, আমাৰ আদাৰ্ছ বেকৱাৰ্ড ক্লাছ, SC শিডিউল কাষ্ট, SC শিডিউল ট্ৰাইবছ, গতিকে এই শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ বাবে আমাৰ কি কৰিছিলে, শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে। গতিকে এই যোজনাখনৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱে আছিলে OBC ষ্টুডেণ্ট, আমাৰ ST SC যিখিনি পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি কি কৰিব লাগিব, শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব। আৰু এই আঁচনিখনৰ অধীনত আমাৰ যিবিলাক দূৰৱৰ্তী দূৰ অঞ্চলৰ যিবিলাক গ্ৰাম্য অঞ্চল আছে, এই গ্ৰাম্য অঞ্চলত আকৌ কি কৰিব লাগিব, যিবিলাক আৱাসিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছে, এই আৱাসিক বিদ্যালয়সমূহত উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, যিখন বিদ্যালয়ে আমাৰ কি কৰে, দূৰৱৰ্তী গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক তেওঁলোকে থাকিব পাৰে আৰু লগতে উচ্চ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। তাৰ পিছত আমাৰ কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় যোজনাত আৰু এটা বিষয়বস্তু, আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু উত্থাপিত হৈছিলে, যিটো বিষয়বস্তু হৈছে যে বৰ্তমান এই আঁচনিখন SSA, মহিলা সমকক্ষ যোজনা আৰু ছোৱালীসকলৰ বাবে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যসূচীৰ সৈতে সমন্বয় কৰি পেলাই আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। বিশেষভাৱে এই যোজনাখন কি কৰা হৈছিলে, এই আঁচনিখন আমাৰ SSA আৰু মহিলা সমকক্ষ যোজনা আৰু ছোৱালীৰ বাবে যিখন প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যসূচীৰ সৈতে ইয়াৰ সমন্বয় কৰি আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই যোজনাটো কি কৰিছিলে, বিভিন্ন ক্ষতিগ্ৰস্ত শ্ৰেণীৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা আছিলে। গতিকে আমাৰ এডুকেশ্যন ফৰ অল, যিটো আমাৰ শিক্ষাৰ বাবে যিটো ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছিলে, গতিকে শিক্ষাৰ বাবে সকলো মানুহ যাতে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে, এই শিক্ষা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুণগত শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে, এই শিক্ষা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় যোজনাখন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ যোজনা, যিখন যোজনা আমাৰ 2004 চনত ইয়াক ভাৰত চৰকাৰে উলিয়াইছিলে। ইয়াত বিশেষভাৱে আমাৰ যিবিলাক আদাৰ্ছ বেকৱাৰ্ড ক্লাছ, আমাৰ যিবিলাক আমাৰ দূৰ অঞ্চলৰ যিবিলাক আমাৰ বিশেষভাৱে আমাৰ এটা আছে, সেকশন আছে, যাক আমি OBC ষ্টুডেণ্ট বুলি কওঁ, SC বুলি কওঁ, ST বুলি কওঁ, শিডিউল ক্লাছ, বিশেষ শাখাৰ বা বিশেষ জাতি বা জনজাতিৰ এইসকল ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে শিক্ষাৰ প্ৰদান কৰা এক বিশেষ যোজনা। আৰু এই যোজনাখনে কি কৰিছিলে, দূৰৱৰ্তী যিবিলাক গ্ৰাম্য অঞ্চলত স্থাপিত আৱাসিক উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন স্থাপন কৰাৰ বাবে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে। বৰ্তমান এই আঁচনিখন SSA, মহিলা সমকক্ষ যোজনা আৰু ছোৱালীৰ বাবে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যসূচীৰ সৈতে সমন্বয় কৰি পেলাই আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। এই যোজনাটো বিশেষভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত যিবিলাক শ্ৰেণী, এই বিশেষভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত শ্ৰেণীত ছোৱালীৰ বাবে প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ অন্য এখন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আঁচনি বা অভিযান আমাৰ আৰম্ভ হৈছিলে, যিখন হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান।
যদিও এইখন আমাৰ অভিযান মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ শিক্ষাৰ বাবে বিশেষ ভূমিকা প্ৰদান কৰিছিলে, কিন্তু এই অভিযানখনেও আমাৰ কিছুমান প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বিষয়ে ইয়াত উল্লেখ কৰি থৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকেও কিছুমান অভিমত আগবঢ়াইছে। এতিয়া মই এই ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক যিখন শিক্ষা অভিযান, এই অভিযানৰ যিবিলাক মতামত আছিল এইখিনি মই আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছিলোঁ। গতিকে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক যিখন শিক্ষা অভিযান, এই অভিযানখন আমাৰ 2009 চনত ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। দ্বিতীয়তে এই অভিযানটো SSৰ উন্নতি আৰু মাধ্যমিক শিক্ষাৰ মানদণ্ডৰ বাবে আছিলে। আমাৰ SSৰ উন্নতি, সৰ্বশিক্ষাৰ উন্নতি কৰিবৰ বাবে আৰু মাধ্যমিক শিক্ষাৰ মানদণ্ডৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানখন আমাৰ গুৰুতৰভাৱে আগবঢ়োৱা হৈছিলে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াৰ লক্ষ্য আছিলে প্ৰতি 5 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰা, অৰ্থাৎ আমাৰ 5 কিলোমিটাৰৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত আমাৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কি কৰিব লাগিব? স্থাপন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানে কি কৰিছিলে? শিক্ষাৰ্থীসকলক মাধ্যমিক শিক্ষা প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে লিংগ, আৰ্থসামাজিক আৰু বিকলাংগতাৰ বাধা আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিলে। যিটো আমাৰ প্ৰভেদ আছে ল'ৰা বা ছোৱালীৰ মাজত, পুৰুষ বা মহিলাৰ মাজত, আৰু যিটো আমাৰ আৰ্থসামাজিক, যিটো আমাৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক যিটো ষ্টেটাছ আছে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত, টকা পইচা বা আমাৰ সমাজৰ যিটো মানদণ্ড, আৰু লগতে যিটো বিকলাংগ, যিবিলাক শাৰীৰিক বা মানসিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত, এই বাধাগ্ৰস্তসকলৰ বাধা আঁতৰাবলৈহে ইয়াক চেষ্টা কৰা হৈছিলে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানখনৰ লক্ষ্য হৈছে 2017 চনৰ ভিতৰত মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীন প্ৰৱেশিকাৰ প্ৰদান কৰা। অৰ্থাৎ আমাৰ যিখন 2009 চনত এই ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানখন আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা এইখন উলিওৱা হৈছিলে, এইখনৰ লক্ষ্য আছিলে 2017 চনৰ ভিতৰত আমাৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীকে কি কৰিব লাগিব? প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পিছতে মাধ্যমিক শিক্ষাত তেওঁলোকক প্ৰৱেশ বা তেওঁলোকক আনিব লাগিব। এইখিনিয়ে আছিল আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানৰ মূল মতামত। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এডুকেশ্যন ফৰ অল, আমাৰ যাতে সকলো মানুহে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে, এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ আৰু এখন নতুন আইন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে, যিখনক কোৱা হৈছে যে শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009, অৰ্থাৎ ৰাইট টু এডুকেশ্যন 2009। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এই যিখন ৰাইট টু এডুকেশ্যন শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন, এইখন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আইন, যিখন আইনৰ বাবে আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানখন কি কৰা হৈছিলে? সংশোধন কৰা হৈছিলে। আৰু এই ভাৰতবৰ্ষৰ সংশোধনখন আমাৰ 86তম সংশোধন আছিল। আৰু 86তম সংশোধনীৰ বিপৰীতে আমাৰ এটা নতুন আৰ্টিকলো গঠন হৈছিল, যিটো আৰ্টিকলক আমি 21A বুলি কওঁ। গতিকে এই 21A ৰাইট টু এডুকেশ্যন 2009ৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দফা বা আৰ্টিকুলত আমাৰ এডুকেশ্যন ফৰ অল, সকলোৰে বাবে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মতামতসমূহ আগবঢ়োৱা হৈছিলে। গতিকে এতিয়া শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009, এই আইনখন হৈছে প্ৰত্যেকখন এই আইনৰ মতে প্ৰত্যেকটো শিশুৱে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা পাব লাগিব। দ্বিতীয়তে এইটো হৈছে ভাৰতৰ সংসদৰ এক কাৰ্যবিশেষ। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদৰ দ্বাৰাহে আমাৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যনখন কি কৰা হৈছিলে? উলিওৱা হৈছিলে। এই আইনখন আকৌ কি হৈছে? 2009 চনৰ 4 আগষ্টত প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল আৰু ই 2010 চনৰ 4 এপ্ৰিলত ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল। এই আইনখনে 2009 চনৰ 4 আগষ্টত ইয়াক প্ৰণয়ন কৰা হৈছিলে আৰু 2010 চনৰ 4 এপ্ৰিলত ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিলে। গতিকে আমাৰ যিখন ৰাইট টু এডুকেশ্যন, এই আইনে আকৌ কি কৰিছে? ভাৰতীয় সন্মিলনৰ অনুচ্ছেদ 21 ক, ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক ক'লোৱে 21 ক, ইয়াৰ অধীনত ভাৰতত যিবিলাক 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰৰ ভিতৰৰ শিশুসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ ওপৰত এক গুৰুতৰ বৰ্ণনা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। অৰ্থাৎ এই যিখন আমাৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যন, এই এডুকেশ্যনৰ যিখন আইন, এই আইনখনৰ বাবে আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানখন কি কৰা হৈছিলে?
সংশোধন কৰা হৈছিলে সংশোধনৰ ফলস্বৰূপে এটা নতুন অনুচ্ছেদ গঠন কৰা হৈছিলে যিটো অনুচ্ছেদক কোৱা হৈছিলে যে 21A গতিকে এই 21A ৰ এই যিটো আমাৰ আইন এইখন আইনে আমাৰ কি কৰিছিলে ভাৰতীয় শিশুসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই আইন অনুসৰি এই শিক্ষা ব্যৱস্থা 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ প্ৰতিটো শিশুৰ বাবে এটা মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে ধৰা হৈছিলে গতিকে এইটো এটা হৈছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস সকলোৱে এই শিক্ষা ব্যৱস্থা পাব লাগিব এই আইনৰ মতে এই শিক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰত্যেকটো শিশুৰ বাবে এটা মৌলিক অধিকাৰ আৰু এই আইনখনে কৈছিলে যে 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকটো শিশুৰ কি কৰিব লাগিব আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা ৰাখিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা উল্লেখনীয় পদক্ষেপ হাতত লোৱা হৈছে যে সংখ্যালঘুৰ বাহিৰে সকলো ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ে কি কৰিব লাগিব দৰিদ্ৰ আৰু অন্যান্য শ্ৰেণীৰ শিশুৰ বাবে 25% আইন সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ৰাইট টু এডুকেশ্যন যিখন আমাৰ আইন আছে এই আইনখন আমাৰ যিবিলাক 6 পৰা 14 বছৰ শিশুৰ বাবে আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে লোৱা হৈছে আৰু এই আইনখনত কোৱা হৈছে যিবিলাক সংখ্যালঘু শ্ৰেণী পৰ্যায়ৰ সকলো ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত যিবিলাক দৰিদ্ৰ বা অন্যান্য শ্ৰেণীৰ শিশু আছে তেওঁলোকৰ বাবে 25% আমি আসন সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব লাগিব আকৌ এই আইনখনে কৈছে যে যিবিলাক প্ৰাথমিক শিক্ষা সম্পূৰ্ণ নোহোৱাকৈ কোনো শিশু পিছুৱাই ৰাখিব নালাগিব অৰ্থাৎ ড্ৰপ আউট হ'ব নালাগিব কোনো শিক্ষাৰ পৰা যাতে তেওঁলোকে বঞ্চিত নহয় তাৰ বাবে ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব বা তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নিদিয়াৰ বাবে বা তেওঁলোকক অনুপস্থিত থকাৰ বাবে সেই বিদ্যালয়ৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিব নালাগিব বা বোৰ্ডত তেওঁলোকে উত্তীৰ্ণ হ'ব নালাগিব বা কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাৰ তেনেকুৱা বিশেষ ব্যৱস্থা নাথাকিব গতিকে এই আইনখনে কি কৰিছে শিশুসকলৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিনামূলীয়া বাধ্যতামূলক সাৰ্বজনীনৰ বাবে এই পদক্ষেপটো লৈছে যে তেওঁলোকে শিক্ষা সম্পূৰ্ণ নোহোৱাকৈ পিছুৱাই যাব নোৱাৰিব তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ বহিষ্কাৰ কৰিব নালাগিব বা তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ বোৰ্ডত উত্তীৰ্ণ নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে নবৰাকৈ থাকিব নালাগিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও অন্য এটা পদক্ষেপ আমাৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যন 2009ত লোৱা হৈছিলে যিটো পদক্ষেপ হৈছে যে ড্ৰপ আউটৰ বাবে বিশেষ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা ৰাখিব লাগিব কিহৰ বাবে ল'ৰা ছোৱালীখিনি ৰৈ যায় কিহৰ বাবে ল'ৰা ছোৱালীখিনি অনুপস্থিত থাকে কিহৰ বাবে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে শিক্ষা আধাতে এৰি পেলাই গুচি যায় বা তেওঁলোকে অনুপস্থিতৰ সংখ্যাৰ যিটো হাৰ সেইটো কম আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে একেটা ক্লাছতে বহুবাৰ যেতিয়া তেওঁলোকে অনুতীৰ্ণ হৈ থাকিব তাৰ বাবে কি ব্যৱস্থা হাতত ল'ব লাগিব তাৰ বাবে বিশেষ প্ৰশিক্ষণৰ এক ব্যৱস্থা আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে লৈছিলে গতিকে এইখিনি হৈছে ৰাইট টু এডুকেশ্যন 2009ৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ যি ভাৰতীয় আমাৰ সংবিধানত এক উল্লেখযোগ্য নতুন অনুচ্ছেদ গঠন হৈছিলে যিখন অনুচ্ছেদে আমাৰ সংশোধনী কৰিব লগা হৈছিলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন সংশোধন কৰিব লগা হৈছিলে যিখন সংশোধনক আমি 86তম সংশোধনী হিচাপে ঘোষণা কৰিছো আৰু এই সংশোধনৰ বিপৰীতে আমাৰ এটা নতুন আৰ্টিকেল বা অনুচ্ছেদ গঠন হৈছিলে যিটো অনুচ্ছেদক আমি কি বুলি কৈছো 21A বুলি আমি উল্লেখ কৰিছো গতিকে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত এই ৰাইট টু এডুকেশ্যন 2009 এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হিচাপে আমাৰ অভিভূত কৰিছে গতিকে ৰাইট টু এডুকেশ্যন 2009 এই আইনখনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপবিলাক মই আকৌ এবাৰ কৈছো এই আইনখন সাধাৰণতে শিশুসকলৰ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে এই আইনখন আমাৰ ভাৰতীয় সংসদৰ দ্বাৰা এক বিশেষ কাৰ্যৰ দ্বাৰা আমাৰ উত্থাপিত হৈছিলে এই আইনখন 2009 চনৰ 4 আগষ্টত প্ৰণয়ন কৰা হৈছিলে আৰু 2010 চনৰ 4 এপ্ৰিলত ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিলে এই আইনখন 2009 চনৰ 4 আগষ্টত প্ৰণয়ন কৰা হৈছিলে আৰু 2010 চনৰ 4 এপ্ৰিলত ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিলে আৰু এই ৰাইট টু এডুকেশ্যন যিখন আইন এই আইনখনে আমাৰ ভাৰতীয় সন্মিলনৰ আমাৰ যিখন সংবিধান আছে এই সংবিধানৰ 21 ক অনুচ্ছেদত এক অধীনত ভাৰতবৰ্ষত 6 পৰা 14 বছৰৰ ভিতৰৰ সকলো শিশুবিলাকৰ বাবে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ গুৰুত্বৰ বিষয়বস্তুবোৰ বৰ্ণনা কৰিছে গতিকে এই আইনখনৰ অন্য এটা ব্যৱস্থা হৈছে 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ প্ৰতিটো শিশুৰ বাবে মৌলিক অধিকাৰৰ ব্যৱস্থা হাতত ৰখা হৈছে
আৰু এই আইনখন বিশেষভাৱে সংখ্যালঘুসকলৰ বাহিৰে সকলো ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ দৰিদ্ৰ আৰু অন্যান্য শ্ৰেণীৰ শিশুৰ বাবে 25% আসন সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ বিপৰীতে এই আইনখনে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰাথমিক শিক্ষা সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে কোনো শিশুক আমি পিছুৱাই ৰাখিব নালাগিব বা তেওঁলোকক বহিষ্কাৰ কৰিব নালাগিব বা বোৰ্ড পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব নালাগিব আৰু তেওঁলোকৰ ড্ৰপ আউটৰ বাবে বিশেষ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা আমি হাতত ল'ব লাগিব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ অন্য এখন আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা বা শিক্ষা আঁচনি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত এডুকেশ্যন ফৰ অল সকলোবিলাকে যাতে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে অন্য এখন আঁচনি হাতত লোৱা হৈছিলে যাক আমি কওঁ যে বন্দে ভাৰত আৰু বন্দে ভাৰত। গতিকে এই বন্দে ভাৰত আৰু বন্দে ভাৰত এইখনো এখন আঁচনি যিখন আঁচনি আমাৰ 2014 চনত কি কৰা হৈছিলে ইয়াক মুকলি কৰা হৈছিলে। যিখন বন্দে ভাৰত আৰু বন্দে ভাৰত এই আঁচনিখনে বিশেষভাৱে ভাষা আৰু গণিতৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে আৰু ভাষা আৰু গণিতৰ ওপৰত ইয়াতে দ্বৈত ট্ৰেক পদ্ধতিৰ শেহতীয়া পদক্ষেপৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে। ইয়াৰ উপৰিও বন্দে ভাৰত আৰু বন্দে ভাৰতৰ যিখন এইখন আমাৰ আঁচনি এই আঁচনিখন সাধাৰণতে পঢ়া আৰু লিখাত আগ্ৰহ সৃষ্টি কৰাৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছিল। ল'ৰা ছোৱালীসকলে কিদৰে পঢ়িব পাৰে কিদৰে লিখিব পাৰে অৰ্থাৎ ৰিডিং ৰাইটিং এণ্ড এৰিথমেটিক এই তিনিটা বিষয়বস্তুত আমাৰ সংমিশ্ৰিত হৈছিলে আৰু তাৰ জৰিয়তে উন্নত ভাষা বিকাশৰ বাবে আগতীয়াকৈ পঢ়া আৰু লিখাৰ বুজাবুজি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই বন্দে ভাৰত আৰু বন্দে ভাৰতৰ যিখন শিক্ষা আঁচনি এই আঁচনিখনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে। গতিকে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কি কৰা হৈছিলে শাৰীৰিক আৰু সামাজিক পৰিৱেশ সম্পৰ্কত প্ৰাকৃতিক আৰু ইতিবাচক আগ্ৰহ সৃষ্টি কৰিবলৈ প্ৰাৰম্ভিক গণিতৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে। ইয়াত বিশেষভাৱে আমাৰ শাৰীৰিক আৰু সামাজিক পৰিৱেশ সম্পৰ্কত যিবিলাক প্ৰাকৃতিক আৰু ইতিবাচক আগ্ৰহ আছিলে এই আগ্ৰহসমূহ সৃষ্টি কৰিবলৈ প্ৰাৰম্ভিক বিষয়ত আমাৰ গণিত শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে। গতিকে বন্দে ভাৰত আৰু বন্দে ভাৰত এইখন এখন আঁচনি যিখন আঁচনি 2014 চনত কি কৰা হৈছিলে ইয়াক মুকলি কৰা হৈছিলে। সাধাৰণতে এইখন মুকলি কৰাৰ অন্তৰালত আছিলে আমাৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ ভিত্তিতে বন্দে ভাৰত আৰু বন্দে ভাৰত এই আঁচনিখন লোৱা হৈছিলে। সাধাৰণতে এই আঁচনিখনে আমাৰ ভাষা আৰু আমাৰ গণিতৰ ওপৰতহে বিশেষভাৱে পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে। গতিকে ভাষা আৰু গণিতক গুৰুত্ব দিয়াৰ বাবে ইয়াক দ্বৈত ট্ৰেক পদ্ধতিৰ শেহতীয়া পদক্ষেপ ইয়াত লোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত যিটো পঢ়া আৰু লিখাত আগ্ৰহ সৃষ্টি কৰি পেলাই উন্নত ভাষা শিক্ষাৰ বাবে আগতীয়াকৈ পঢ়া আৰু লিখাৰ বুজাবুজি সৃষ্টি কৰা হৈছিলে। আৰু অন্য এটা বিষয়বস্তু ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যিটো আটাইতকৈ বৰ্তমান সময়ত গুৰুতৰ ভূমিকা পালন কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰত্যেকটো পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাক আমি কৈছো যে শাৰীৰিক শিক্ষা ফিজিকেল এডুকেশ্যন শাৰীৰিক শিক্ষা আৰু সামাজিক পৰিৱেশৰ সম্পৰ্কত যিটো প্ৰাকৃতিক আৰু ইতিবাচক যিটো আগ্ৰহ এই আগ্ৰহ সৃষ্টি কৰিবলৈ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আমি কি কৰিব লাগিব গণিতৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। গতিকে বন্দে ভাৰত আৰু বন্দে ভাৰত এইখনেই হৈছে আমাৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাষা আৰু গণিতৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে আৰু শাৰীৰিক আৰু সামাজিক পৰিৱেশৰ ওপৰত প্ৰাকৃতিক আৰু ইতিবাচক আগ্ৰহ সৃষ্টি কৰিবলৈ আমাৰ গণিতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত তেওঁলোকে প্ৰাৰম্ভিক জ্ঞান দিয়াৰ চেষ্টা হাতত লৈছিলে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ অন্য এখন প্ৰজেক্ট বা আঁচনি যিখন আঁচনিয়ে আমাৰ সাধাৰণতে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি আমাৰ এডুকেশ্যন ফৰ অল বা শিক্ষাৰ সকলোৱে শিক্ষা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই আঁচনিখনে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লৈছে যিখনক আমি কৈছো যে শিক্ষা কৰ্মী প্ৰজেক্ট যাৰ নাম হৈছে যে শিক্ষা কৰ্মী প্ৰজেক্ট। এই যিটো আঁচনি বা প্ৰজেক্ট এই প্ৰজেক্টটো আমাৰ 1987 চনৰ পৰা ৰাজস্থানত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিলে। গতিকে আমাৰ ৰাজস্থানৰ
যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা এই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে এইখন কাৰ্যকৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে আৰু এই প্ৰজেক্টটো বিশেষকৈ আমাৰ স্বদেশী ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্টেল অথৰিটি আৰু শিক্ষা কুমাৰী প্ৰজেক্টে কি কৰিছিলে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা বাধ্যতামূলককৰণৰ বাবে বা সাৰ্বজনীনকৰণৰ বাবে আৰু লগতে আমাৰ যিটো গুণগত বিকাশ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত গুণগত উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে বিশেষভাৱে আমাৰ দুৰ্গম অঞ্চলত আৰু যিবিলাক আমাৰ সামাজিকভাৱে পিছপৰা অঞ্চল আছে এই অঞ্চলবিলাকত যাতে আমাৰ কি হ'ব পাৰে প্ৰাথমিক শিক্ষা আমি দিব পাৰো বিশেষকৈ আমাৰ ছোৱালীসকলক এই আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজস্থানত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এইটো ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে গতিকে এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আমাৰ যিটো UEE ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা এই প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা কি দৰে উন্নত আৰু কাৰ্যকৰীকৰণ কৰিব পাৰি ইয়াৰ বাবে আমাৰ ৰাজস্থানত এটা কাৰ্যকৰী পদক্ষেপ হাতত লোৱা হৈছিলে গতিকে এই পদক্ষেপটো বা এই প্ৰকল্পটোৰ মূল লক্ষ্য হৈছে ৰাজস্থানৰ দূৰৱৰ্তী আৰু সামাজিকভাৱে পিছপৰা অঞ্চলবোৰত সাৰ্বজনীন আৰু গুণগত উন্নতি আৰু ছোৱালীৰ বাবে শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব ব্যৱস্থা দিছিলে এই প্ৰকল্পৰ লক্ষ্য হৈছে যে ৰাজস্থানৰ যিবিলাক দূৰৱৰ্তী অঞ্চল আছে যিবিলাক ৰিমোট এৰিয়াজ আছে আৰু সামাজিকভাৱে যিবিলাক দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে এই মানুহখিনিৰ এই অঞ্চলখিনিত যিসকল শিশু আছে এই শিশুসকলৰ যাতে প্ৰাথমিক শিক্ষা বিনামূলীয়া বাধ্যতামূলক আৰু সাৰ্বজনীনকৰণ কৰিব পাৰি তেওঁলোকৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যাতে গুণগত উন্নতি কৰিব পাৰি আৰু ছোৱালীসকলৰ বাবে যাতে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবৰ বাবে শিক্ষা কৰ্মী প্ৰজেক্ট এই প্ৰজেক্টখনে আমাৰ ৰাজস্থানৰ এক বিশেষভাৱে কাৰ্যকৰীকৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছিলে যিখন আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত এক উন্নত স্থান আমাৰ লাভ কৰিছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু এখন আমাৰ প্ৰজেক্ট বা আঁচনি হাতত লোৱা হৈছিলে যিখন আঁচনিৰ নাম ৰখা হৈছে যে বিহাৰ এডুকেশ্যন প্ৰজেক্ট এই প্ৰজেক্ট বা এই আঁচনিখনো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত যদি এডুকেশ্যন ফৰ অল সকলোৱে যদি শিক্ষা ল'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে এই প্ৰজেক্টখনেও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ বা কিছুমান তেওঁলোকে আমাক দিশ আঙুলিয়াই দিছে যিটো দিশক আমি কৈছো যে এই যিটো প্ৰজেক্ট বা আঁচনি এই প্ৰজেক্টটো সাধাৰণতে 1991 চনত মুকলি কৰা হৈছিলে ইয়াৰ লক্ষ্য আছিলে যে বিহাৰত প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা গুণগত আৰু পৰিমাণগতভাৱে উন্নতি সাধন কৰা এই যিটো প্ৰজেক্ট এই প্ৰকল্পটো হৈছে আমাৰ স্থানীয় সম্প্ৰদায় গাঁৱৰ শৈক্ষিক সমিতি আৰু NGO আদিৰ দ্বাৰা অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে এই প্ৰকল্পটো শিক্ষকৰ বাবে প্ৰশিক্ষণৰো ব্যৱস্থা কৰিছে গতিকে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আমাৰ বিহাৰ এডুকেশ্যনেল প্ৰজেক্টে হাতত লৈছে মই আকবাৰ কৈছো যেটো বিহাৰ এডুকেশ্যন প্ৰজেক্ট এই প্ৰজেক্টটো আমাৰ 1991 চনতে ইয়াক মুকলি কৰা হৈছিলে গতিকে এই প্ৰজেক্টটোৱে আমাৰ কি কৰিছে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ ডিপ্ৰাইভ হৈছে তেওঁলোকে বঞ্চিত হৈছে গতিকে এই বঞ্চিত হোৱা যিবিলাক পিছপৰা জাতি জনজাতি সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তি আছে বা ল'ৰা ছোৱালী আছে গতিকে মহিলাসকল আছে তেওঁলোকৰ বাবেহে এই প্ৰজেক্টটো বিশেষভাৱে আমাৰ কি কৰিছিলে হাতত লোৱা হৈছিলে ইয়াৰ উপৰিও এই প্ৰজেক্টটোত বিশেষভাৱে আমাৰ লোকেল কমিউনিটি যিবিলাক স্থানীয় ব্যক্তি আছে এই স্থানীয় ব্যক্তিসকলে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিবিলাক ভিলেজ এডুকেশ্যনেল কমিটি গ্ৰাম্য অঞ্চলত যিবিলাক আমাৰ শৈক্ষিক কৰ্মী আছে এই কৰ্মীসকলকো অংশগ্ৰহণ কৰাৰ এটা সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও ইয়াক কেনেকৈ এই আঁচনিখন ইমপ্লিমেন্টেশ্যন কৰিব পাৰি বা কাৰ্যকৰীকৰণ কৰিব পাৰি একদম গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ পৰা একদম তলৰ পৰ্যায়ৰ পৰা কেনেকৈ কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰি ইয়াৰ বাবে বিশেষ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা হাতত লৈছে ইয়াৰ উপৰিও এই যিখন বিহাৰ এডুকেশ্যনেল প্ৰজেক্ট এই বিহাৰ এডুকেশ্যনেল প্ৰজেক্টখনে বিশেষভাৱে নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যন বা অগতানুগতিক শিক্ষা ব্যৱস্থা যিটো আমাৰ NGO নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন বা কিছুমান বেচৰকাৰী সংস্থাৰ দ্বাৰা ইয়াক কি কৰিছিলে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছিলে ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান সংগঠন অৰ্গেনাইজেশ্যন বা আঁচনিয়ে কিদৰে আমাৰ শিক্ষণ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা দিব পাৰে তাৰ ওপৰত এই প্ৰকল্পটোৱে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে কাৰণ এইখিনি বিষয়বস্তু আমি সামৰি ললেহে আমি কি কৰিব পাৰিম
ভাৰতবৰ্ষত সকলোৰে বাবে শিক্ষা বা এডুকেশ্যন ফৰ অল আমি কাৰ্যকৰীকৰণ কৰিব পাৰিম আদাৰৱাইজ বা অন্যথা আমি ইয়াক কাৰ্যকৰীকৰণ আমাৰ কৰাত এটা বিশেষ অসুবিধা হয় বা সেই সময়ৰ যিখিনি আমাৰ শৈক্ষিক আমাৰ লিডাৰ আছিলে বা যিখিনি দলীয় কৰ্মী আছিলে এইখিনিয়ে অনুভৱ কৰিছিলে যদি আমি প্ৰকল্পবিলাকত আমি নিৰ্দিষ্ট গাঁও অঞ্চলৰ কৰ্মীসকলক আমি যদি ইনভলভ কৰাব পাৰোঁ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ বিভিন্ন স্থানীয় সম্প্ৰদায় বা NGO নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ব্যক্তিসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহে আমাৰ কি হ'ব তেওঁসকলে আমি ক'ব পাৰিব যে কোনটো অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী এতিয়াও স্কুললৈ যোৱা নাই কোনবিলাক বাদ পৰি গৈছে কোনবিলাকৰ ঘৰৰ অৱস্থা আৰ্থসামাজিকভাৱে দুৰ্বল এইখিনি কথা তেওঁলোকে চৰকাৰক জনাব পাৰিব গতিকে এই প্ৰকল্পটোৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱে আছিলে এইটো সমাজৰ পিছপৰা যিবিলাক ৰিমোট এৰিয়াজ আছে সেইসকলত যিবিলাক আমাৰ জাতি জনজাতি ব্যক্তি আছে এই ব্যক্তিসকলৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে আৰু তেওঁলোকক বিশেষভাৱে আমাৰ ছোৱালীসকলৰ বা মহিলাসকলে যাতে শিক্ষাৰ কথা তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে শিক্ষাৰ যদি গুণগত ব্যৱস্থা বা পৰিমাণগত ব্যৱস্থা উন্নতিকৰণৰ বাবে এই প্ৰজেক্টখন বিশেষভাৱে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে ইয়াৰ উপৰিও এই প্ৰকল্পটোত আমাৰ স্থানীয় সম্প্ৰদায় বা গাঁও শৈক্ষিক সমিতি আৰু NGO অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ NGO বিলাকৰ ভূমিকা যথেষ্ট আছে নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ভূমিকা যথেষ্ট পৰিমাণে আছে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ যিবিলাক বেচৰকাৰী সংস্থা এই বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহে বিশেষভাৱে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আমাৰ 90% কাম তেওঁলোকে আমাৰ কি কৰিছে আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিছে গতিকে এই নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনে তেওঁলোকে বিভিন্ন অঞ্চললৈ গৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰি তেওঁলোকে দেখা পাইছে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এতিয়াও আমাৰ বিশেষ শাখা বা বিশেষ শ্ৰেণীৰ কিছুমান ব্যক্তিয়ে আমাৰ এই কথা উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই যে আমাৰ শিক্ষা আমি ল'ব লাগিব এডুকেশ্যন ফৰ সকলোৱে আমাৰ জানিব লাগিব গতিকে এডুকেশ্যন ফৰ যে এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ইয়াৰ বিষয়ে এই অৱগত কৰোৱাটো আমাৰ নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ এটা মুখ্য দিশ গতিকে আমাৰ যিটো নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন এই অৰ্গেনাইজেশ্যনে সদায় মানুহক কি কৰি আছে সহায় কৰি আহিছে গতিকে এই বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহ আমাৰ যিকোনো অঞ্চলতে আছে আৰু যিকোনো অঞ্চলতে বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহত স্থানীয় সম্প্ৰদায় হওক বা গাঁৱৰ শৈক্ষিক সমিতি হওক বা NGOৰ মানুহ ইয়াতে কি কৰা হৈছে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে গতিকে এই প্ৰকল্পটো আমাৰ শিক্ষকৰ বাবে প্ৰশিক্ষণৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে যি কি নহওক এই প্ৰজেক্টটো আমাৰ 1991 চনত মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছিল যে বিহাৰত প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা গুণগত মানদণ্ড আৰু পৰিমাণগত বিষয়ত উন্নতিকৰণ কৰা হৈছে এই প্ৰকল্পটো স্থানীয় সম্প্ৰদায় গাঁও শৈক্ষিক সমিতি আৰু NGO অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে এই প্ৰকল্পটোৱে আমাৰ শিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষণৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মূলত এইখন যিখন আঁচনি এই বিহাৰ এডুকেশ্যন আঁচনিখন বা বিহাৰ শৈক্ষিক যিখন আমাৰ আঁচনি বা প্ৰজেক্ট এই প্ৰজেক্টখনে এই নিম্নলিখিত দিশকেইটা আমাৰ সামৰি লৈছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ আঁচনি হাতত লোৱা হৈছিলে যাক আমি কৈছো যে লোক জম্বিছ প্ৰজেক্ট বা আঁচনিখনেও আমাৰ শেহতীয়াকৈ বহুতো বিষয়বস্তু সামৰি লৈছে কিন্তু লোক জম্বাছ যিখন আঁচনি এই আঁচনিখন আমাৰ 2020 চনৰ 2020 যিখন নতুন শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন এই আইনৰ লগত ইয়াৰ জড়িত হৈ আছে এই যিটো প্ৰকল্প এই প্ৰকল্পটো আচলতে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৃষ্ঠপোষকতা কৰা হৈছিলে অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ বাবে মানুহৰ আন্দোলন আমাৰ শিক্ষাৰ বাবে কৰাৰ বাবে এই প্ৰকল্পটোৱে এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে গতিকে লোক জম্বিছ যিটো আঁচনি বা প্ৰজেক্ট এই আঁচনিখন বা প্ৰজেক্টটোৰ মূল লক্ষ্য হৈছে উদ্দেশ্য আছিলে যে ৰাজস্থানত 2020 চনৰ ভিতৰত সকলোৰে বাবে শিক্ষা প্ৰাপ্ত কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ লোক জম্বিছ প্ৰজেক্টটো আমাৰ ৰাজস্থানৰে এটা বিশেষ প্ৰজেক্ট যিটো প্ৰজেক্ট আমাৰ নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন বা বেচৰকাৰী সংস্থাৰ দ্বাৰা ইয়াক আগবঢ়াই নিয়া হৈছিলে বা তেওঁলোকৰ সহযোগত এই প্ৰজেক্টটো আমাৰ আগবঢ়াই নিয়া হৈছিলে এই প্ৰজেক্টটো বিশেষভাৱে 2020 চনৰ ভিতৰত আমাৰ যিখন নতুন শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনৰ ভিত্তিত সকলোৰে বাবে শিক্ষা প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে এই প্ৰজেক্টটোৱে হাতত আঁচনিসমূহ লৈছিলে ইয়াৰ উপৰিও এই প্ৰকল্পটোত সকলো ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণৰ কাৰ্যসূচীৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে এই প্ৰজেক্টৰ দ্বাৰা বা প্ৰকল্পটোৰ দ্বাৰা বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ প্ৰশিক্ষণ
এই প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ প্ৰশিক্ষণ হ'ব পাৰে, মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ প্ৰশিক্ষণ হ'ব পাৰে বা উচ্চ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ প্ৰশিক্ষণ হ'ব পাৰে। এই প্ৰশিক্ষণসমূহক কিদৰে নিৰ্মাণ কৰিব পাৰি, কাৰ্যসূচীৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰি, তাৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিলে। ইয়াৰ উপৰিও এই যিটো প্ৰজেক্ট, এই প্ৰজেক্টটোৱে আমাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে যে মানুহে কিদৰে শিক্ষণত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব, কিদৰে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত সকলোৱে লগ লাগিব পাৰিব বা বহু বিকল্প পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কিদৰে ল'ব পাৰিব বা নেতৃত্ব শিক্ষা প্ৰদান কি কৰিব, কেনেকৈ ল'ব লাগিব বা যিটো কোৱালিটি এডুকেশ্যন বা গুণগত মানদণ্ড কিদৰে হ'ব লাগিব। গতিকে এই বিষয়বস্তুবিলাক কি কৰিছিলে, আমাৰ লোক জম্বিছ প্ৰজেক্টে সামৰি লৈছিলে। ইয়াৰ উপৰিও লোক জম্বিছ প্ৰজেক্টৰ দ্বাৰা আমাৰ বিষয়বস্তুবিলাক কি কৰা হৈছিলে, ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন বা বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ এটা বিশেষ সুবিধা ইয়াত হাতত ৰখা হৈছিলে। গতিকে আমাৰ যিবিলাক কাৰ্যসূচী আছে, শিক্ষাৰ কাৰ্যসূচী আছে, এইটো ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন হ'ব লাগিব বা ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন ইয়াৰ ফাংচনিং কাৰ্যকৰী বিষয়সমূহ আমাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ হ'ব লাগিব। গতিকে এই বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ ব্যৱস্থাটো বিশেষভাৱে পাৰ্টনাৰশ্বিপ ব্যৱস্থা হ'ব লাগিব। ইয়াত গভৰ্ণমেণ্ট থাকিব, ইয়াত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট থাকিব, ইয়াত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ থাকিব, ইয়াত ৰাজ্যিক চৰকাৰ থাকিব, ইয়াত বিভিন্ন এজেঞ্চিজবিলাক থাকিব, ইয়াৰ উপৰিও টিচাৰসকল থাকিব, শিক্ষকসকল থাকিব আৰু NGO আমাৰ নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ব্যক্তিসকলো আমাৰ কি থাকিব লাগিব, ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব লাগিব। গতিকে লোক জম্বিছ যিটো প্ৰজেক্ট বা আঁচনি, ৰাজস্থানত যিটো আমাৰ এই আঁচনিটোৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, এই আঁচনিখন আচলতে আমাৰ মূলত আছিল যে শিক্ষাৰ বাবে মানুহৰ আন্দোলন। গতিকে শিক্ষাৰ বাবে যিটো মানুহৰ আন্দোলন, এই শিক্ষাৰ বাবে মানুহৰ আন্দোলন কৰিব লাগিলে এটা আমাৰ নিশ্চয় প্ৰজেক্ট লাগিব, যিটো প্ৰজেক্ট আমি লোক জম্বিছ প্ৰজেক্টত আমি পাইছিলোঁ। ইয়াৰ উপৰিও এই লোক জম্বিছ যিটো প্ৰজেক্ট, এই প্ৰজেক্টত ইয়াৰ এটা মৌলিক উদ্দেশ্য আছিল যে ৰাজস্থানত 2020 চনৰ ভিতৰত সকলোৰে বাবে শিক্ষা প্ৰাপ্ত কৰা, যে সকলো মানুহে 2020 চনৰ ভিতৰত সকলোৱে কি কৰিব লাগিব, শিক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও এই যিটো প্ৰকল্প, এই প্ৰকল্পত কি হৈছিল, সকলো প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত পৰিৱেশ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত গাঁৱৰ বিদ্যালয়ৰ সকলো শৈক্ষিক কাৰ্যকলাপৰ দায়িত্ব লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গাঁও সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিসকলক ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে। যিবিলাক গাঁও অঞ্চলৰ ব্যক্তি আছে, এই গাঁও অঞ্চলৰ ব্যক্তিসকলেও বিদ্যালয়ত কি কৰিব পাৰে, সকলো ধৰণৰ শৈক্ষিক কাৰ্যসূচীৰ দায়িত্ব ল'ব পাৰে। গতিকে এই দায়িত্বটো গাঁও সম্প্ৰদায়ৰ বিশেষ গাঁও সম্প্ৰদায়ৰ মাজত যিখিনি বিদ্যালয় আছে, এই বিদ্যালয়ৰ ব্যক্তিসকলে কি কৰিব পাৰে, এই কাম কাজখিনি ভগাই ল'ব পাৰে। গতিকে লোক জম্বিছ যিটো প্ৰজেক্ট বা আঁচনি, এই আঁচনিখনেও এডুকেশ্যন ফৰ অলৰ বাবে সকলোখিনি বিষয়বস্তু ইয়াত সামৰি লৈছে। গতিকে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰত্যেকখন আঁচনিয়ে হওক বা প্ৰত্যেকখন আইনে হওক বা প্ৰত্যেকখন অভিযানে কি কৰিছে, আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা এডুকেশ্যন ফৰ অল এই বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত মাত দি আহিছে। গতিকে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা যে সকলোৰে বাবে যে সমপৰ্যায়ৰ হ'ব লাগিব, এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিমানবিলাক আমি পালোঁ, আমি ICDS পালোঁ, ইণ্টিগ্ৰেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট পালোঁ, আৰ্টিকল নম্বৰ 29(1) পালোঁ, আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন পালোঁ, NGO পালোঁ, মাইনৰিটিজ এডুকেশ্যনছ পালোঁ, নন ফৰ্মেল অগতানুগতিক শিক্ষা ব্যৱস্থা পালোঁ, ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম আমি এখন আঁচনি পালোঁ, মিড ডে মিল, ইতিমধ্যে মই এই বিষয়ে আপোনালোকক আগৰ পাঠত আলোচনা কৰিলোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ SSA সৰ্বশিক্ষা অভিযান এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযান, যিখন অভিযানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা এক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু এই শিক্ষা ব্যৱস্থাই আমাৰ 2001 চনৰ পৰা 2010 চনৰ ভিতৰত আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ সকলোৰে বাবে কৰিবৰ বাবে এক বিশেষ পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে। ইয়াৰ পিছতে SSAৰ পিছতে আমাৰ নতুনখন আঁচনি গঠন হৈছিলে, যাক কৈছোঁ আমি কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় যোজনা, যিখন যোজনাই আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত এক নতুন পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে। গতিকে এই যে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় যোজনা, এই যোজনাখন আমাৰ 2004 চনত ভাৰত চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছিলে। এই যোজনাখনে বিশেষভাৱে আমাৰ OBC, SC, ST শ্ৰেণীৰ ছোৱালীসকলৰ বাবে শিক্ষাৰ এখন যোজনা হিচাপে লোৱা হৈছিলে। গতিকে এই আঁচনিখনৰ অধীনত আমাৰ দূৰৱৰ্তী যিবিলাক গ্ৰাম্য অঞ্চলত স্থাপিত আৱাসিক উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে,
এই বিদ্যালয়সমূহক আমাৰ কি কৰা হৈছিলে শিক্ষা ব্যৱস্থা দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিলে ইয়াৰ উপৰিও বৰ্তমান এই আঁচনিখন আমাৰ SSA মহিলা সমকক্ষ যোজনা আৰু ছোৱালীৰ বাবে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যসূচীৰ সৈতে সমন্বয় কৰি আৰম্ভ কৰা হৈছিলে ইয়াৰ উপৰিও এই যোজনাটো বিশেষ ক্ষতিগ্ৰস্ত শ্ৰেণীৰ ছোৱালীৰ বাবে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ প্ৰদান কৰাৰ বাবে ইয়াৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে গতিকে আমাৰ কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় এখন যোজনা যিখন যোজনাই আমাৰ গুণগত শিক্ষা ব্যৱস্থা সকলোৰে বাবে সমপৰ্যায়ৰ হ'ব লাগে বুলি তেওঁলোকে মতামত আগবঢ়াইছিলে ইয়াৰ উপৰিও 2004 চনত ভাৰত চৰকাৰে কি কৰিছিলে এই যোজনাখন আৰম্ভ কৰিছিলে এই যোজনাখনে কি কৰিছিলে OBC ST SC সকলো শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিলে এই আঁচনিখনৰ অধীনত যিবিলাক দূৰৱৰ্তী গ্ৰাম্য অঞ্চলত স্থাপিত আৱাসিক উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে বৰ্তমান এই আঁচনিখন SSA মহিলা সমকক্ষ যোজনা আৰু ছোৱালীৰ বাবে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যসূচীৰ সৈতে সমন্বয় কৰি আৰম্ভ কৰা হৈছিলে এই যোজনাটো বিশেষ ক্ষতিগ্ৰস্ত শ্ৰেণীৰ ছোৱালীৰ বাবে প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ বাবে এক বিশেষ ব্যৱস্থা হাতত ৰাখিছিলে ইয়াৰ পিছতে আমাৰ প্ৰত্যেকৰ বাবে শিক্ষা বা এডুকেশ্যন ফৰ অলৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ আৰু এখন অভিযান যাক আমি কৈছো যে ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান এইখন এখন মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান বা মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক গুণগত মানদণ্ড বিকাশ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত এইখন আঁচনি যদিও প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে বিশেষভাৱে এইখন আঁচনিয়ে আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে বিশেষ পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান যাক আমি ৰামসা বুলি কওঁ শৰ্ট ফৰ্মত গতিকে আমি চমুকৈ ৰামসা বুলি কওঁ এই ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানখন আমাৰ 2009 চনত ভাৰত চৰকাৰত কি কৰা হৈছিলে ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা এইখন উত্থাপন কৰা হৈছিলে গতিকে এই ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা যিখন অভিযান এই অভিযানখন SSA ৰ উন্নতি আৰু মাধ্যমিক শিক্ষাৰ মানদণ্ডৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছিলে প্ৰতি 5 কিলোমিটাৰৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰা ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছিল যে প্ৰতি 5 কিলোমিটাৰৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে আমাৰ যিখন অভিযান ৰামসা এই অভিযানখন বিশেষভাৱে মাধ্যমিক শিক্ষা প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে যিখন লিংগ আৰ্থসামাজিক আৰু বিকলাংগতাৰ বাধা আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিলে এই অভিযানখনে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যিটো মাধ্যমিক শিক্ষা প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে মাধ্যমিক শিক্ষা যাতে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে সমাপ্ত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমাৰ যিটো লিংগ মানে ল'ৰা ছোৱালী বা পুৰুষ মহিলাৰ মাজত যিটো আমাৰ পাৰ্থক্য আছে এই পাৰ্থক্যটো আমি আঁতৰি আহিব লাগিব ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ আৰ্থসামাজিক দিশটো তেওঁলোকে চাইছিলে আৰু বিকলাংগ যিবিলাকক আমি বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তি বুলি বৰ্তমান সময়ত আমি কওঁ শাৰীৰিক হওক মানসিক হওক যিকোনো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যিটো বাধাগ্ৰস্ততা যাৰ বাবে আমি বিকলাংগ হিচাপে তেওঁলোকে সমাজত স্বীকৃতি হ'বলগীয়া হয় এই সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাধা আঁতৰাবলৈ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানে এটা মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে গতিকে ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে এই মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানখনৰ লক্ষ্য হৈছিলে 2017 চনৰ ভিতৰত মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীন প্ৰৱেশাধিকাৰ প্ৰদান কৰা আমি যেটা সাৰ্বজনীন কৰিব পাৰো এই সাৰ্বজনীনতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগিব 2017 চনৰ যিখন আইন এই আইনখনৰ ভিত্তিত বা 2017 চনৰ ভিত্তিত আমি কি কৰিব লাগিব সকলো বিলাক ল'ৰা ছোৱালী যাতে প্ৰাথমিক শিক্ষা সমাপ্তি কৰি মাধ্যমিক শিক্ষাত এন্ট্ৰি হ'ব পাৰে তাৰ বাবে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানখন 2009 চনত ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিলে এই অভিযানটো আমাৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ উন্নতি আৰু মাধ্যমিক শিক্ষাৰ মানদণ্ডৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে এই অভিযানখনৰ মূল লক্ষ্য হৈছে যে প্ৰতি 5 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত আমাৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰা প্ৰতি 5 কিলোমিটাৰৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত আমি কি কৰিব লাগিব মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা আঁচনি আছে এই আঁচনিখনত কি কৰিব লাগিব সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে যাতে মাধ্যমিক শিক্ষা প্ৰাপ্তৰ বাবে
তেওঁলোকৰ মাজত থকা যিটো পাৰ্থক্য লিংগ হওক আৰ্থসামাজিক দিশ হওক বা যিখন বিকলাংগ আছে তেওঁলোকৰ বাধা আঁতৰাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে যে 2017 চনৰ ভিতৰত মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীন প্ৰৱেশিকাকাৰ প্ৰদান কৰা গতিকে 2017 চনৰ ভিতৰত আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সকলো ল'ৰা ছোৱালী প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা হাতত ৰাখিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰাইট টু এডুকেশ্যন 2009 গতিকে আমাৰ যিখন শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009 এই আইনখনে আমাৰ কি কৰিছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা বা পদক্ষেপ হাতত লৈছে এডুকেশ্যন ফৰ অল অৰ্থাৎ সকলোৰে বাবে শিক্ষা কিদৰে প্ৰযোজ্য কৰিব পাৰি এই বিষয়ে তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ মতামত আগবঢ়াইছে গতিকে ৰাইট টু এডুকেশ্যন 2009 এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আইন শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009 এই আইনখন বিশেষভাৱে আমাৰ সংসদত ভাৰতৰ সংসদত আমাৰ এখন গৃহীত হৈছিলে এই আইনখন সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখন সংশোধন কৰিবলগীয়া হৈছিলে ভাৰতীয় সংবিধানখন সময়ে সময়ে হয়তো কেতিয়াবা আমাৰ জনসাধাৰণৰ ডিমাণ্ড বা জনসাধাৰণৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ইয়াক সংশোধন কৰিব পৰাৰ এটা বিশেষ ব্যৱস্থা আছে এই বিশেষ ব্যৱস্থাৰ ভিত্তিত আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখনো কি কৰা হৈছিলে সংশোধন কৰিবলগীয়া হৈছিলে এই সংশোধনৰ আমি নাম দিয়া হৈছিলে 86তম সংশোধন এই 86তম সংশোধনৰ বিপৰীতে এটা নতুন আমাৰ কি কৰা হৈছিলে আৰ্টিকেল বা অনুচ্ছেদ গঠন হৈছিলে যিটো অনুচ্ছেদক আমি কৈছো 21A অৰ্থাৎ অসমীয়াত 21 ক এই অনুচ্ছেদটো কি কৰা হৈছিলে গঠন হৈছিলে এই অনুচ্ছেদৰ ভিত্তিতে আমাৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009 চনৰ বিষয়বস্তু সামৰি লোৱা হৈছিলে গতিকে এই বিষয়বস্তুটো হৈছে কেনেকুৱা এই আইনখন সাধাৰণতে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক কাৰ্যসূচীৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এই আইনখন হৈছে ভাৰতৰ সংসদৰ এক বিশেষ কাৰ্যসূচী আৰু এই আইনখন আমাৰ 2009 চনৰ 4 আগষ্টত প্ৰণয়ন কৰা হৈছিলে আৰু 2010 চনৰ 4 এপ্ৰিলত ইয়াক কি কৰা হৈছিলে কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিলে আমাৰ যিটো ৰাইট টু এডুকেশ্যন গতিকে এই RTI যিখন আইন এই RTI আইনখনে ভাৰতীয় সন্মিলনৰ অনুচ্ছেদৰ 21 কৰ অধীনত ভাৰতত 6 পৰা 14 বছৰৰ ভিতৰতে শিশুসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহ বৰ্ণনা কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও এই আইন অনুসৰি আমাৰ শিক্ষা 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ প্ৰতিটো শিশুৰ বাবে ইয়াৰ এটা মৌলিক অধিকাৰ ইট ইজ এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ গতিকে এই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ অনুসৰি আমাৰ সকলো শিক্ষা ব্যৱস্থা 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বিশেষকৈ সংখ্যালঘু বা দৰিদ্ৰ বা আমাৰ সমাজৰ যিবিলাক পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ 25% তেওঁলোকৰ বাবে আসন সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰণে সিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি ৰাখিব লাগিব 25% তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি সিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি ৰাখিব লাগিব এই আইনখনৰ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হৈছে এই আইনখনে আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা সম্পূৰ্ণ নোহোৱাকৈ কোনো শিশুক পিছুৱাই ৰাখিব নালাগিব অৰ্থাৎ আমাৰ যেটো ড্ৰপ আউট কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী বিদ্যালয় এৰি গুচি যায় কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী নামভৰ্তিকৰণ কৰি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ঘৰুৱা সমস্যাৰ বাবে তেওঁলোকে নহা হয় কিছুমানে আকৌ ক্লাছত সদায় অনুপস্থিত থাকে কিছুমানে আকৌ তেওঁলোকে একেটা শ্ৰেণীতে বাৰ তেওঁলোকে অনুতীৰ্ণ হৈ পেলাই তেওঁলোকে স্কুল এৰিবলৈ বাধ্য হয় এই যিখিনি সমস্যা এই সমস্যাখিনি মাজেৰে তেওঁলোকক শিক্ষাটো সমাপ্ত কৰিব দিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে পিছুৱাই নাযায় তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ বহিষ্কাৰ কৰিব নালাগিব আৰু তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ বিশেষ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা থাকিব নালাগিব এইখন আইনৰ মতে পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা থাকিব নালাগিব তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ পানিশমেন্ট বা শাস্তিৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকক আমি পিছুৱাই ৰাখিব নালাগিব
ইয়াৰ উপৰিও এই আইনখনে আৰু এটা বিশেষ ব্যৱস্থা হাতত ৰাখিছে, যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে অনুতীৰ্ণ হয় বা ড্ৰপ আউট হয়, ইয়াৰ কাৰণটোনো কি, কিহৰ বাবে হয়, ইয়াৰ বাবে আমি কি কৰিম, আমি কি পদক্ষেপ হাতত ল'ম, কি পৰামৰ্শ আমি ল'ব লাগিব, কি ছাজেশ্যন আমাক দিব, এইখিনিৰ বাবে এক বিশেষ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়, যিটো প্ৰশিক্ষণ আমাৰ শিক্ষকসকলকো দিয়া হয়, ইয়াৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলেও ইয়াত কি কৰা হয়, অন্তৰ্ভুক্তকৰণ হয়। গতিকে ৰাইট টু এডুকেশ্যন যিখন এইখন আইন, এই আইনখন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আইন, যিখন আইনে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীকে প্ৰাথমিক শিক্ষা লোৱাৰ বাবে আমাৰ কি কৰা হৈছিলে, তেওঁলোকক আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিলে, আনকি আমাৰ যিসকল পেৰেণ্টছ আছে তেওঁলোককো মনোবল দিয়া হৈছিলে, তেওঁলোকৰ মাজতো মনোযোগৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিলে, যিকোনো পধ্যেই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক কি কৰিব লাগিব, পাঠদানৰ বাবে পঠিয়াবই লাগিব। গতিকে তেওঁলোকে শ্ৰেণীত এডমিশ্যন দিব লাগিব আৰু কোনো শিক্ষকে তেওঁলোকক নামভৰ্তিকৰণ নকৰোঁ বুলিও ক'ব নোৱাৰিব। গতিকে এইটো এটা ৰাইট, এইটো এটা আইন, এইখিনি কথা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক কি কৰা হৈছিলে, অৱগত কৰাই দিয়া হৈছিলে। ইয়াৰ লগতে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল বা পেৰেণ্টছ যিবিলাক অভিভাৱক আছে তেওঁলোককো জনাই দিয়া হৈছিলে। গতিকে এই আইনখনৰ জৰিয়তে আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলককৰণৰ এটা বিশেষ পদক্ষেপ ল'বৰ বাবেহে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখন আমাৰ পুনৰ সংশোধন কৰা হৈছিলে। গতিকে মই ক'লোৱে যে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখন সময়ে সময়ে কি কৰা হয়, সংশোধন কৰা হয়। কিহৰ বাবে? ৰাইজৰ ডিমাণ্ডৰ বাবে বা ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ ভৱিষ্যত চাই বা আমাৰ জনসাধাৰণ চাই, যিহেতু আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখনেই হৈছে আমাৰ মূল বিষয়বস্তু। এই সংবিধানখনেই আমাক সকলো ধৰণৰ ৰাইট দিছে, সকলো ধৰণৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য হাতত দিছে। গতিকে এই দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যৰ পৰা যাতে কোনো সাৰি নাযায়, এই দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যৰ যাতে অন্তৰ্ভুক্ত হয়, গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে এই বিশেষ ব্যৱস্থা হাতত ৰখা হৈছে। গতিকে এই আইনখনে 2009 চনৰ আমাক বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ নেক্সট আৰু এখন আমাৰ আঁচনি হাতত লৈছিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, যাক আমি কৈছোঁ যে পদ্দেই ভাৰত আৰু বদ্দেই ভাৰত। এইখন এখন আঁচনি, যিখন আঁচনি আমাৰ 2014 চনত আমাৰ কি কৰা হৈছিলে, ইয়াক মুকলি কৰা হৈছিলে। এই আঁচনিখনো বিশেষভাৱে আমাৰ SSA যে সৰ্ব শিক্ষা অভিযানৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি বিষয়বস্তু হাতত ল'ম বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ইনিচিয়েটিভ ল'ম, এই বিষয়বস্তুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি 2014 চনত ইয়াক মুকলি কৰা হৈছিলে। বিশেষভাৱে পদ্দেই ভাৰত আৰু বদ্দেই ভাৰতৰ মূল বিষয়বস্তুটো হৈছিলে যে ভাষা আৰু গণিতক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা আৰু দ্বৈত ট্ৰেক পদ্ধতিৰ শেহতীয়া পদক্ষেপ হাতত লোৱা, অৰ্থাৎ ভাষা আৰু গণিত এই দুটা বিষয়বস্তু। এই বিষয়বস্তু দুটাই আমাৰ বিশেষভাৱে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ এক বিশেষ জ্ঞান লাগিব। ডেট মিনছ ৰিডিং, ৰাইটিং এণ্ড এৰিথমেটিক, লিখা পঢ়া আৰু গণনা কৰা যদি জ্ঞানখিনি থাকে, তেতিয়াহে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীনৰ এটা পদক্ষেপ আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ। গতিকে ভাষা আৰু গণিতক পদক্ষেপ বা গুৰুত্ব দিয়াৰ বাবে এই দ্বৈত ট্ৰেক পদ্ধতিৰ সংৰক্ষণ বা পদক্ষেপ হাতত লোৱা হৈছিলে। গতিকে পঢ়া আৰু লিখাত আগ্ৰহ সৃষ্টি কৰি উন্নত ভাষা বিকাশৰ বাবে আগতীয়াকৈ কেনেকৈ পঢ়িব, তেওঁলোকে লিখা আৰু বুজাবুজি কেনেকৈ কৰিব, এই বিষয়ে চেষ্টা হাতত লৈছিলে। ইয়াৰ উপৰিও শাৰীৰিক আৰু সামাজিক পৰিৱেশ সম্পৰ্কত আমাৰ যিখন প্ৰাথমিক আৰু ইতিবাচক আগ্ৰহ সৃষ্টি কৰিবলৈ প্ৰাৰম্ভিক গণিতখন কি কৰা হৈছিলে, অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে। অৰ্থাৎ শাৰীৰিক আৰু সামাজিক পৰিৱেশৰ মাজত যদি তেওঁলোকে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰে, প্ৰাকৃতিক আমাৰ যিটো নেচাৰেল আৰু ইতিবাচক আমাৰ যিটো পজিটিভ আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট, এইটো যাতে বাঢ়ে, আমাৰ ইতিবাচক আগ্ৰহটো যাতে বাঢ়ে, তাৰ বাবে প্ৰাৰম্ভিক গণিতৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে। গতিকে গণিত, ভাষা আৰু লিখা পঢ়া এই তিনিটা হৈছে আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু, যিকেইটা নাজানিলে আমি অশিক্ষিত বুলি মানুহক ক'ব পাৰোঁ বা কোৱা যায়। যে লিখা পঢ়া আৰু গণনা কৰা এই তিনিটা বস্তু হৈছে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত উল্লেখযোগ্য স্কিল বা কৌশল। গতিকে এই কথাটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে বদ্দেই ভাৰত আৰু পদ্দেই ভাৰতে আমাৰ কি কৰিছিলে, এইকেইটা বস্তু হাতত লৈছিলে। এই পদ্দেই ভাৰত আৰু বদ্দেই ভাৰত 2014 চনৰ পৰা ইয়াক মুকলি কৰা হৈছিলে, য'ত ভাষা আৰু গণিতৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে, পঢ়া আৰু লিখাৰ ওপৰত আগ্ৰহ সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু উন্নত ভাষা বিকাশৰ বাবে আগতীয়াকৈ পঢ়া আৰু লিখাৰ আৰু বুজাবুজিৰ তেওঁলোকে মনোভাৱ হাতত লৈছিলে। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিটো প্ৰাৰম্ভিক গণিতৰ আমি কি কি বিষয়বস্তু হাতত ল'ম,
কি ধৰণে তেওঁলোকক শিকাম বা শাৰীৰিক বা সামাজিক দিশৰ পৰিৱেশ আমি কিদৰে উন্নত কৰিম এই বিষয়ৰ ওপৰতো কিছুমান দিশ সামৰি লোৱা হৈছিলে গতিকে পদ্মী ভাৰত আৰু বন্দে ভাৰত এইখন অভিযানেও আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথোপযুক্ত আমাৰ মতামত আগবঢ়াই থৈ দিছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰজেক্ট আকৌ এবাৰ মই পুনৰবাৰ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো যে শিক্ষা কৰ্মী প্ৰজেক্ট যিটো আঁচনি বিশেষভাৱে আমাৰ ৰাজস্থানতহে ইয়াক কি কৰা হৈছিলে মুকলি কৰা হৈছিলে গতিকে আমাৰ যিটো শিক্ষা কৰ্মী যিখন প্ৰজেক্ট এই প্ৰজেক্টখন আমাৰ ৰাজস্থানত সাধাৰণতে 1987 চনৰ পৰা ইয়াক কাৰ্যকৰীকৰণ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়লৈকে ইয়াৰ কাৰ্যকৰীকৰণ হৈ আছে গতিকে যিখন শিক্ষা কৰ্মী প্ৰজেক্ট ইয়াৰ লক্ষ্যটোৱে হৈছিলে যে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সাৰ্বজনীন কৰা লগতে গুণগত বিকাশ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা কৰা প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিবিলাক আমাৰ দুৰ্গম অঞ্চল আছে ৰিমোট এৰিয়াছ আছে দুৰ্গম অঞ্চল আছে বা যিখিনি সামাজিকভাৱে পিছপৰা আছে আৰু এই পিছপৰা লোকসকলক আগবঢ়াই নিবৰ বাবে বা ৰাজস্থানত আমাৰ যিখিনি প্ৰাইমেৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ছোৱালীসকল পিছ পৰি আছে তাৰ বাবেহে আমাৰ কি কৰা হৈছিলে শিক্ষা কৰ্মী এই প্ৰজেক্টটো লোৱা হৈছিলে গতিকে এই প্ৰজেক্টটোৱে আমাৰ ৰাজস্থানৰ যিসকল মহিলা বা ছোৱালী সকল আছে যিসকল আমাৰ দুৰ্গম অঞ্চলত বাস কৰে তেওঁলোকে সামাজিক বা অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা এই সকলক শিক্ষা প্ৰদানৰ বাবে বা তেওঁলোকৰ গুণগত বিকাশ সাধনৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছিলে ইয়াৰ উপৰিও এই প্ৰজেক্টখনে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দুৰ্বলতা এটা আইডেন্টিফাইড কৰিছিলে বা চিনাক্তকৰণ কৰিছিলে সেইটো হৈছে আমাৰ ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন প্ৰাথমিক শিক্ষা সাৰ্বজনীনকৰণৰ বাবে আমাৰ টিচাৰসকলৰ আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আমাৰ আছে বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিলে গতিকে এই কৰ্মীসকলে কি কৰে যিবিলাক শিক্ষা কৰ্মী আছে এই কৰ্মীসকলে আমাৰ বিভিন্ন অঞ্চললৈ গৈ তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ দিয়ে তেওঁলোকে ছুপাৰভাইজ কৰে নিৰীক্ষণ কৰে আৰু ইয়াৰ ভিত্তিতে এই যিখন আমাৰ আঁচনি এই আঁচনিখনে কি কৰে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নামভৰ্তিকৰণ বিশেষভাৱে প্ৰাথমিক শিক্ষাত তেওঁলোকৰ নামভৰ্তিকৰণৰ এটা ব্যৱস্থা মজবুত কৰি তোলাৰ বাবে কৰ্মীসকলে কাম কৰি যায় গতিকে এই শিক্ষা যিবিলাক কৰ্মী আছে বা যিবিলাক কৰ্মচাৰী আছে এই কৰ্মচাৰীসকলে এই প্ৰজেক্টটোৰ দ্বাৰা এই আঁচনিটোৰ দ্বাৰা ৰাজস্থানত বিশেষভাৱে ৰাজস্থানত যিবিলাক ৰিমোট এৰিয়া আছে বা যিবিলাক দুৰ্গম অঞ্চল আছে এই দুৰ্গম অঞ্চলত বাস কৰা মানুহসকলে কিদৰে প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ল'ব পাৰে আৰু বিশেষভাৱে ছোৱালীসকলে যাতে পিছ পৰি নাযায় তাৰ বাবে তেওঁলোকক কি কৰা হৈছিলে এই কৰ্মীসকলে দিনে ৰাতিয়ে তেওঁলোকে কাম কৰিছিলে গতিকে এই কৰ্মীসকলে কিছুমান দুৰ্বলতা বা বাধাবিলাক তেওঁলোকে আইডেন্টিফাইড কৰিছিলে চিনাক্তকৰণ কৰিছিলে আৰু সেই মৰ্মে তেওঁলোকে বিভিন্ন পৰ্যায়ত প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বাবে আৰু তেওঁলোকে ছুপাৰভাইজ কেনেকৈ আমি তেওঁলোকে অনুসন্ধান কৰিব বা ছুপাৰভাইজ কৰিব এই ছুপাৰভাইজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই প্ৰজেক্টৰ দ্বাৰা এই অভিযানৰ দ্বাৰা আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাত বিশেষভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সাৰ্বজনীনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো এনৰোলমেণ্ট তেওঁলোকৰ যিটো নামভৰ্তিকৰণৰ এনৰোলমেণ্ট বা সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে অৰ্থাৎ ৰাজস্থানৰ যিবিলাক দূৰৱৰ্তী অঞ্চল আছে সামাজিকভাৱে পিছপৰা অঞ্চল আছে এই অঞ্চলবোৰৰ সাৰ্বজনীনকৰণৰ বাবে তেওঁলোকৰ গুণগত উন্নতি বা ছোৱালীসকলে যাতে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত নহয় ইয়াৰ বাবে ব্যৱস্থা তেওঁলোকে শিক্ষা কৰ্মীসকলে তেওঁলোকে ব্যৱস্থাবিলাক হাতত লৈছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ প্ৰজেক্ট যিখনৰ প্ৰজেক্ট বা যিখন আঁচনিৰ নাম ৰখা হৈছে যে বিহাৰ এডুকেশ্যন প্ৰজেক্ট গতিকে বিহাৰ এডুকেশ্যন প্ৰজেক্টখনৰো মূল লক্ষ্যটো আছিলে কি যে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ যিটো চিষ্টেম যিটো পদ্ধতি এই পদ্ধতিটো পৰিমাণগত হওক বা গুণগত মানদণ্ড হওক দুটা বিকাশ সাধন হ'ব লাগিব
এই বিহাৰ এডুকেশ্যন প্ৰজেক্ট বা বিহাৰ শিক্ষা যিখন আঁচনি এইখন 1991 চনত মুকলি কৰা হৈছিলে গতিকে এই আঁচনিখনে আমাৰ বিভিন্ন স্থানীয় সম্প্ৰদায় গাঁৱৰ শৈক্ষিক কমিটি আৰু এনজিঅ'ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা ব্যক্তিসকলক লোৱা হৈছিলে গতিকে এই প্ৰকল্পটোত যিবিলাক স্থানীয় সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তি আছে বা গাঁৱৰ শৈক্ষিক কমিটি আছে বা এনজিঅ' বিলাকক ইয়াত অন্তৰ্ভুক্তকৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে গতিকে এই প্ৰকল্পটোৰ জৰিয়তে সেই অঞ্চলৰ স্থানীয় সম্প্ৰদায় গাঁৱৰ শৈক্ষিক সমিতি আৰু এনজিঅ' বিলাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও এই প্ৰকল্পটোৱে শিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষণৰো প্ৰদান কৰা হৈছে শিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে কিদৰে টিচাৰসকলক ট্ৰেইন আপ কৰিব পাৰি এই প্ৰজেক্টৰ জৰিয়তে শিক্ষকসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যে ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি তেওঁলোকৰ মূল্যায়নৰ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন স্থানীয় আমাৰ যিসকল ব্যক্তি আছে এই ব্যক্তিসকলে কিদৰে তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত হৈ পেলাই সেই প্ৰজেক্টৰ যোগেদি তেওঁলোকে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা গুণগত মানদণ্ড বা পৰিমাণগত মানদণ্ড কিদৰে বৃদ্ধি কৰিব পাৰে এই আঁচনিয়ে কি কৰিছিল এক কাৰ্যকৰী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি শিক্ষকবিলাকক প্ৰশিক্ষণ দিয়াটো অতিকৈ বাঞ্ছনীয় যিটো কথা আমাৰ বিহাৰ এডুকেশ্যন প্ৰজেক্টে ইয়াৰ অভিমত আগবঢ়াইছিলে যে শিক্ষকসকলকো এই প্ৰকল্পটোৰ জৰিয়তে প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ইয়াৰ একদম অন্তিম আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ অন্তিম এটা প্ৰজেক্ট বা আঁচনি যিটো আঁচনিয়ে আমাৰ সকলোৰে বাবে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুতৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে যিটো আঁচনিক আমি কৈছো যে লোক জম্বিছ প্ৰজেক্ট এইটো হৈছে আমাৰ আটাইতকৈ শেষৰটো প্ৰজেক্ট বা আঁচনি যিখন আঁচনিয়ে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সকলোৰে বাবে শিক্ষাৰ বাবে এক যথাযথ মতামত আগবঢ়াইছিলে আৰু এই মতামতৰ ভিত্তিতেই আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এডুকেশ্যন ফৰ অল আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা যাতে সাৰ্বজনীন হ'ব পাৰে আমাৰ প্ৰাথমিক ব্যৱস্থা যাতে বিনামূলীয়া বাধ্যতামূলক আৰু সাৰ্বজনীন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত ল'ব পাৰে গতিকে লোক জম্বিছ প্ৰজেক্টকো এক উল্লেখনীয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি থৈ গৈছে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত গতিকে এই লোক জম্বিছ প্ৰজেক্টটো আকৌ এবাৰ মই আপোনালোকক ক'বলৈ লৈছো গতিকে এই যিটো প্ৰকল্প এই প্ৰকল্পটো আমাৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৃষ্ঠপোষকতা কৰা হৈছিল মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰাহে এইটো আমাৰ কি কৰা হৈছিলে মনোনীত কৰা হৈছিলে অৰ্থাৎ এই প্ৰজেক্টৰ বা এই যিটো আঁচনি এই আঁচনিটোৰ মূল লক্ষ্যই আছিল যে মানুহৰ বাবে আন্দোলন গতিকে মানুহৰ বাবে আন্দোলন আছিলে ইয়াৰ মৌলিক উদ্দেশ্য আছিলে যে ৰাজস্থানত 2020 চনৰ ভিতৰত সকলোৰে বাবে শিক্ষা প্ৰাপ্ত কৰা 2020 চনৰ ভিতৰত যাতে ৰাজস্থানৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে ইয়াৰ শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে শিক্ষাত আগবাঢ়ি যাব পাৰে ইয়াৰে উদ্দেশ্য আছিলে আমাৰ কি এই লোক জম্বিছ প্ৰকল্পটোৰ জৰিয়তে কৰা হৈছিলে ইয়াৰ উপৰিও এই প্ৰকল্পটোৱে বিশেষভাৱে আমাৰ যিবিলাক বেচৰকাৰী সংস্থা আছে তেওঁলোকৰ সহযোগতহে আমাৰ ৰাজস্থানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবঢ়াই নিছিলে গতিকে আমাৰ লোক জম্বিছ যিখন পৰিষদ বা যিখন আমাৰ এইখন প্ৰজেক্ট আছে এই প্ৰজেক্টখনে বিশেষভাৱে আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ ব্যক্তিসকলৰ বিশেষভাৱে আমাক কি কৰা হৈছিলে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ কিছুমান লোক জম্বিছ পৰিষদ আছে যিটো ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰা হৈছিলে তেওঁলোকৰ নামটো পঞ্জীয়ন কৰা হৈছিলে কোনো ছ'চাইটিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ ছ'চাইটিত পঞ্জীয়নভুক্ত একোটা প্ৰজেক্ট বা একোটা প্ৰকল্প যিটোৱে আমাৰ 2020 চনৰ ভিতৰত এই প্ৰকল্পটোৰ জৰিয়তে 20 চনৰ ভিতৰত সকলোৰে বাবে শিক্ষাৰ বাবে যাতে ল'ব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে গতিকে আমাৰ কিছুমান কি আছে লোক জম্বিছ প্ৰজেক্টত কিছুমান গাইডলাইনছ আছে বা প্ৰিন্সিপালছ আছে যিবিলাক প্ৰিন্সিপালছে কি কৰা হৈছে আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ মানুহবিলাকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ যিখিনি কাৰ্যকৰী দিশ ইয়াক ডিচেন্ট্ৰেলাইজ কৰা হৈছে বিকেন্দ্ৰীকৰণ অৰ্থাৎ ভগাই দিয়া হৈছে অকল কেন্দ্ৰতে যে থাকিব এইটো নহয় সকলোৰে বাবে বিকেন্দ্ৰীকৰণ কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ উপৰিও পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ লাৰ্ণিং সকলোবিলাক মানুহে যাতে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰপিছত ইণ্টিগ্ৰেশ্যন যিবিলাক আমাৰ বহু বিকল্প বিষয়বস্তু আছে এইটোৰ মাজত যাতে আমাৰ সহযোগিতা থাকে ইয়াৰ উপৰিও কিদৰে আমাৰ নেতৃত্ব শিক্ষা ব্যৱস্থা ল'ব পাৰি
এই সকলৰ ওপৰতো আমাৰ কি কৰা হৈছিলে এটা গুণগত মানদণ্ডৰ শিক্ষা দিয়া হৈছিলে এইদৰে লোকজম্বিছ প্ৰজেক্ট বা আঁচনিটোৱে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা বা সকলোৰে বাবে শিক্ষা ব্যৱস্থা যাতে দিব পাৰে বা ল'ব পাৰে বিশেষকৈ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ ব্যক্তিসকলে ল'ব পাৰে তাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ NGO নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন অৰ্থাৎ বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহক তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে আৰু এই অন্তৰ্ভুক্তকৰণৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত আলোড়ন সৃষ্টি কৰি সকলোৰে বাবে শিক্ষা এডুকেশ্যন ফৰ অল তাক ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন বা কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে ইয়াৰ উপৰিও শেষৰটোৱে হৈছে যে গাঁৱৰ যিবিলাক বিদ্যালয় আছে যিবিলাক আমাৰ ৰুৰেল অঞ্চলত যিবিলাক বিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয়বিলাকৰ যিবিলাক কাম কাজ হয় যিবিলাক শৈক্ষিক কাৰ্যকলাপ হয় যে ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ এটেণ্ডেঞ্চ ল'ৰা ছোৱালীসকলে এৰি থৈ যোৱা বিভিন্ন কাৰ্যকলাপৰ দায়িত্ব লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গাঁৱৰ সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক দিছিলে ইতিমধ্যে মই আজি আপোনালোকৰ ইউনিট নম্বৰ 5টো সমাপ্তি কৰিলো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনালোকক নতুন এটা পাঠ্যক্ৰমেৰে লগ পাম নমস্কাৰ